Government launches MTN network in Abuyung, Payam to boost communication in Lake State. Authorities urge Kapoita residents to protect forests and environment. And Governor Kwang Chol calls on cattle keepers to uphold order and protect environment. Good evening and welcome to Ssbc's Sunday edition. I am Duku Wilson with the news in detail. National Minister of Information, Communication Technology and Postal Services Michael Makwelweth has launched MTN network in Abuyung Payam of Lake State to ease communication and government businesses. Ssbc's Francis Oliver reports. As part of government effort to connect capital Juba with all the states and rural areas, the Minister of Information, Communication Technology and Postal Services, Michael Makwelweth, launched MTN network in Abuyung Payam of Awerel County, Lake State to ease communication and government businesses with the grassroots. According to the ministry, this important exercise will be followed by another 3 networks after the current rainy season in Greater People administrative areas and Chuabet in Lake State to also help address security issues challenging the local authorities at the states. In his remarks after launching the network, the Minister of Information says the network will help boost economic activities, education and health services in Abuyung Payam. With this tower, we have connected the people of this Payam to the people in the world, not necessarily in South Sudan, but to the world, because from here they can make any calls to any part of the world. This is in implementation of the policy of the SPLM of taking services to the people. So today we have started by rendering this service to the people in Abuyung, and we will hopefully extend the services to other Bomes and other Payams. However, the Minister of Information in Lake States, who represent the Governor Rintuin Mabor at the function, plead with the ministry to boost the coverage of the network, saying it is not covering more than 5 kilometers. We have objection to the Governor. We appreciate this, and we urge the entire community of Abuyung Payam, the eastern part of Awerel County, to take this responsibility very serious, because the facility belongs to them, and we'll continue to monitor that this facility is safe and for the common good of the citizens of Payam. This, according to the Secretary General of the Universal Service and Access Fund, Mabe Emmanuel Michael, will be addressed as soon as possible, as USAP has already planned to boost the towers and improve connectivity. This network will be upgraded. The network will be upgraded because Anna Sumena network there is not covering enough for issue with congestion. So I was sitting down there with the technical officer with MTN. We are whispering, and then we agreed orally this network will be upgraded. So that's something I have to tell you, that the network will be upgraded. When we install a network like this, and this is to MTN, we don't only install the physical tower. We are addressing a lot of things. Now we have put a network. How is this network going to be used? How are people going to use it? MTN Chief Executive Officer Mapula Bodibe also promised to work with USAP to enhance connectivity and provide adequate supply to ensure that network is not interrupted. We are mandated by the policies of the government, and representing the government is our Honorable Minister. We also heard the complaints that you had about the network. You talked about it's not covering enough people. You talked about the solar, and I'm here with our Chief Technical Officer. He has also understood the concerns, and we are going to make sure that the network is upgraded. Before the next 2 months, before the end of August, this network will be upgraded. According to the MTN Chief Executive Officer, they will work closely with the government to ensure that the network reach to unconnected areas and realize vision of moving towns to the rural areas. Francis Oliver, Ssbc.
The National Minister of Environment and Forestry, Josephine Napon Cosmas, has called on the people of Greater Capoeira to protect the environment by refraining from cutting down natural forests. She emphasized the importance of environmental conservation as a shared national responsibility. Minister Napon delivered the message during Sunday Mass at Our Lady of Sorrow Church in Capoeira, where she also conveyed President Salva Kiir's message of peace and unity to the congregation. The parish priest, Father Joseph Otto, also addressed the faithful during the service, highlighting the spiritual and moral duty to care for the environment. The visit comes amid growing concerns over deforestation and the need to balance development with environmental protection in the region. Alright, poisons against you. They will try to threaten and harm and do all those black things against you. Yeah, because you are the instrument of peace. You are the instrument used by the Lord for the progress of your own people. You will always prevail as the apostle prevail over all those patterns. And this is what is required of you and I. The Caucasus Forum has convened a crucial meeting on Saturday in Juba under the theme Empowering Together, bringing together youth leaders, parliamentarians and the Minister of Youth and Sports, Dr. Joseph Akej. The meeting focused on forming the forum's executive office and advancing strategies to strengthen youth unity, leadership and participation in national development. In his address, Minister Akej commended the forum for its commitment to promoting peace and fostering youth involvement in the country's progress. Dr. Philip Anyang, chairman of the forum, highlighted the need for collective action to empower young people, stressing that unity and collaboration are key to addressing the challenges youth face across South Sudan. Countries thrive because they have strong institutions. Strong institutions are made up of people that have gone to school, but also those who have been exposed in leadership at local level. We often say that those who have education are the most learned, but also we have our local government, which is very strong as part of the foundation of our institutions. I want to first of all again thank the organizers of this General Assembly. I believe members have been so disciplined because our security and compliance. The Minister of Investment, Dr. Thieu Mathok Ding, was at the center of a literary event on Saturday in Juba as his novel, The Execution of Joseph John, was featured in a public reading organized by the Seniors Hub Cultural Center in collaboration with the Awil Scientific Research Forum. The book explores themes of justice, politics, and national identity, drawing strong interest from readers and scholars. Abraham Felix reports. In the midst of the tragic events of the execution of Joseph John Buck, who belongs to a family of socialist standing belonging to the traditional authority and whose father works as the paramount chief of Patek clan in the village of Majok Dingwald in Ariat area of northern Bahr al-Ghazali state, where the events of the novel took place. Addressing the occasion, the first Deputy Speaker of the Council of States, Mary Ayen Majok, said the problems of marginalization and discrimination in the then Sudan was the basis for the separation and calls on the people of South Sudan to maintain peace. إنه أنت طلعت حاجة بسيط من المعاناة الكثيرة اللي ممكن السودانيين عانوا بالناس بالذات اللي كانوا في الشمال، وأنا قاعد أشوفه ده حاجة غايب في كثيرين من هناك. كثير دائما بنسمع بين معانا بس يا إما اللي كانوا هنا أو الناس اللي كانت طلعت. فالناس اللي هناك يا إما كمكابرة ما دارين يقولوا إنه كان في صعوبات كثير واجهتنا، أو لحاجة إنه هم ما بيشعروا
بالانتماء للقضيه اللي فيه لسبب مش بيسمعوه من الناس. يعني دائما كنا بنسمع كثير حتى لما جينا البرلمان 2011. The Minister of Culture, Dr. Nadia Arabdoudi, says the novel has touched objectives and calls on people to avoiding such mistakes in the country's future. الايدنتيتي ما بيجي ساكت، الناس كان ما يهتموا به وما حافظوا عليه وما كتبوه وما خطوه في روايه زي روايه نحن بنكتب عنه الليله. عشان كده مرات نحن جنوبيين لما نلقى كتاب بنكون مبسوطين، لكن are we doing this one؟ كلنا هلا نحن عارفين القيمه بتاع الكلام ده شنو؟ لانه الكتبوا للتورديه والليله هيمشي لجنريشن تو جنريشن. كل الناس اللي يتكلموا في جانب القانون وفي جانب في كل الجوانب ده كله انا متاكد هيشيلهم وهيخطهم لحد ما البوك ده يطلع بوك. At the end of the day هيمشي لجنريشن تو جنريشن. On his part, the author of the novel, Dr. Dio Matok Ding, says the novel covers all mistakes of Sudan before the separation, and he added that mistakes need correction to avoid its recurrence in the country. كتابة الرواية ليس لها نتائج ملموسة يمكن يقدمها الكاتب للمتلقي، وعلاوة الرواية هي في إنه تجتهد القارئ والمتلقي أن يصل بنفسه للب الموضوع والنتائج بتاع الرواية نفسه. The Associate Professor of the School of Drama and Arts at the University of Juba, Dr. Saif al-Islam, says the issue of Sudanese identity in Islam lead to the disintegration of the North Sudan. واحدة من الحاجات القضايا الجوهرية جدا في السودان، أزمة السودان ما بدأت في العهد التركي. أزمة السودان بدأت في الدولة السنارية، لأنه ده كان التحالف العربي بين عرب القواسمة والفونج. ودي واحدة من المساهمات في إظهار شخصية جنوب السودان أو الضرب في وتر هوية جنوب السودان، لأنه الجانب الثقافي واحدة كانت من الإشكالات اللي سببت في فصل جنوب السودان عن السودان، ولا تزال هذه المأساة مستمرة. الثقافة مسكوت عنها. This is a tragedy of events presented by the writer through the art of fiction to reflect the fact that the injustice of the political Islam movements in what led to the separation of South Sudan from Sudan. The South Sudan Parliamentary Network for Population and Development, chaired by Majur Babul Ajal, in collaboration with the Eastern Equatoria State Ministry of Health, organized a one-day workshop in Torit focused on family planning and population issues. The workshop held under the theme Uniting and Empowering Legislators to address population issues through evidence-based policy making, brought together key stakeholders to raise awareness on the importance of family planning, prevention of gender-based violence, and early marriage. Governor of Eastern Equatoria State, Louis Lobong Lojore, commended the efforts of the National Parliament in taking awareness to the grassroots level and called for the establishment for similar parliamentary networks within state legislatures to continue the awareness campaigns. Most vivid and active function is come from anywhere to come and tell us that it is and not do that. Should we have anything negative about ourselves? We to say that this one is not. Let's go for a short break. Please stay with us. We are back in a moment. Welcome back from that short break. Moving on, the Lojang Students Union in the universities and higher institutions of learning held a welcoming ceremony for newly admitted students alongside a leadership inauguration at Nyakron Cultural Center on Saturday. The event was held under the theme, Education is a Key Weapon for Transforming Society.
Speaking at the ceremony, Arop Noi Arop, the first undersecretary in the Ministry of Finance and Planning, encouraged young people to pursue education and actively promote peace in their communities. Union leader James Maleng Annette appealed to the Lujang community to support students, citing challenges such as financial constraints and limited access to academic resources. To encourage your sisters, to encourage your young brothers so that they have to go to school. But the most important thing for your community and for South Sudan all, the Talim. Number two, after education, peace and harmony. We sponsor 100 students since the time I elected. 23 students last year and 21 students this year in the university. And we make a total of 4 students from the university in different scholarships we have connected from our communities. And we also have 60 students also responding from Senior 1 to Senior 4. This is the union work to transform our society. Thank you people for struggling for us to get this opportunity. For us as a Ranjan community, we are behind. All the community are above us. Let us work hard to bring up our country. Governor of Central Equatoria State, Rabbi Mojung Emmanuel, has reiterated the SPLM dedication to fulfilling its promises to the people, particularly in delivering basic services. He made the remarks during a Thanksgiving prayer organized by the Minyori community in Juba in honor of Mary Apai Aiga, SPLM's second deputy chairperson. Governor Mojung praised Aiga's contributions during the liberation struggle, describing her as a committed freedom fighter. In her remarks, Mary Apai Aiga pledged to serve all South Sudanese with inclusivity and unity, reaffirming the SPLM's commitment to peace and sustainable development across the country. Comrade Mary, we, your uncles, today come to you with nothing, but we bring heaps of praises, prayers, and blessings. Almighty God, grant you wisdom, energy, enthusiasm in abundance to help you move the SPLM forward. أنا بقول ميري أنت جبين جوكر بتلعب دور بتاع الحاد في وسط بتاع الرجال ما تنسى النساوين. You try to upgrade them. Try إنه خلي الليدرشيب ده متحدين، خليهم إنه يحبوا بعض بتاعهم كلهم، يتعاونوا معاهم كلهم. As leaders of the SPLM نحن نتحد مع بعض ونتعاون عشان عندنا في تحديات كثيرة. الفرصة لأنهم دايرين ندي للشعب ده يختاروا الليدرز بتاعهم. ونحن لو وحدنا نفسنا والناس حياتنا بكون تمام. نحن دايرين بيس في الستيت بتاعنا كسنترال إيكواتوريا. نحن دايرين أمن أي زول بقدر بينوم برا مرتاح. ناس بتاع سنترال إيكواتوريا، ناس بتاع أبا نايل، ناس بتاع بارغازال، ناس بتاع إيكواتوريا كله كلنا وقف واحد عشان البلد ده يمشي. كلنا ما له مزول، كلنا سيبو قلبه بطال، كلنا اشتغل لنا كلنا. Our mission is not for us to come and make money. Our mission to bring South Sudan to peace as an SPLM party who brought. The governor of Upper Nile State, James Kwang Chol, has called on cattle keepers to uphold environmental improvements and respect public order, emphasizing the vital role livestock plays in the lives of local communities. Governor Kwang made the remarks during a visit to cattle camps in the
Woodler area of Malakal County. He stressed that Malakal town remains a home for all communities and urged pastoralists to contribute positively to peaceful coexistence and environmental conservation. Meanwhile, the State Minister of Finance and Economic Planning, Martin Munkwar Majok, reaffirmed the government's commitment to supporting cattle pastures and boosting the livestock sector across the state. أنا لو داير منكم لوحدة بتاعكم ده لأنكم موحدين انتوا كفاية ربنا خلق لنا كده ما في دول كان ثاني ليه ربنا خلق لنا الجنة ما في ليه أنا خلق لنا قبيلة كده ما لكن لو شعبونا أسد في فرق بيننا ما في فرق بيننا عشان كده نحن نعتقد بوحدة بتاعنا. فلما تقعدوا لي ما تلقوا نفوسكم خلاص انتوا بقيتوا ما عندي مال ما ويتكم مال بعدين بقدر ما يوصل بلد برا كنا كان أقول وين كان أقول فما ونسى مال. The governor of Unity State, Riek Bim Top, has called for peace and unity among communities during a Sunday Mass at St. Martin de Porres Cathedral in Bentiu. Father Matthew Akon Banda delivered a powerful homily urging the faithful to become ambassadors of peace and to reflect the image of God in their daily lives. Governor Riek Bim echoed the reverend's message, emphasizing that peace and togetherness must be maintained across Unity State. The governor also extended an invitation to the congregation to attend the upcoming 14th Independence Anniversary celebrations of South Sudan, highlighting it as a moment for national reflection and unity. On this 14th Sunday of ordinary time, my dear brothers and sisters, the church draws our attention to the need and importance of peace in our world today. We are agents, we are messengers, we are instruments, but it must flow from through us. Peacemaking begins from us, especially the church. We are the church. The peace must flow from us and to others. Peace is the fullness of life in the community of creation with all other creatures. This can only flow from Jesus, the Prince of Peace. The peace that I have been preaching does not have difference with the peace that is being preached in the Bible, because we are all believers. We may differ in terms of interpretation of our explanation because of certain different philosophy. But all in all nations, all leaders always talk about peace, the peace for people to live together. This is very important, including the peace in Unity State, the revitalized peace agreement. This is the part of the peace being preached this morning. I want to invite all of you to the same call of the peace as I have been preaching. This month is one of the best months in the year. We are going to have the celebration of our independence on the 9th July. I invite all of you to join the government as believers, as people, to join us to celebrate this Independence Day. The Independence Day signifies that we, the people of South Sudan, are free to have our country. We, the people of Unity State, are happy to have our state, and we are happy also to have a diocese of our own in Unity State. It's time to go for another short break. Please don't go away. We are back in a moment. Welcome back from that short break. You are still watching Ssbc's Sunday edition with me, Duku Wilson. Moving on, in a community-driven effort to improve access to clean drinking water and promote public health, a new water pump has been handed over to the East Bank School Complex in Wowtown. The project, implemented by the National Disaster Management Company in support from the Office of the President, marks a significant
step in addressing basic needs in the education sector. الشركة بتاع كبسور الوطنية بالإنجاز اللي شفناه ده، ويمكن ده أبسط حاجة الإنسان ممكن يقدمه لزول ده موية، لأنه موية ده شريان بتاع الحياة، لأنه موية الحيوان بشرب منه، الشجرة ده بشرب منه، الطيور بشرب منه، الحشرات بشرب منه، وكل الناس بيشربوا منه. فكرت في قطاع مهم جدا أنه تبذل فيه مجهود، هو شركة، وده بيعتبر من الأعمال بيسموه الأعمال الحرة. فنحن بنشجع النوع ده يا ابني أنك تستمر في هذا العمل، ونشجع الأجيال الجايين أن جزء منهم يكونوا مدراء لشركات. جنوب السودان ده كله يملأ بقيادات قوية تؤدي العمل بالصورة المطلوبة اللي بتقدم جنوب السودان لقدام. ما في سور في المدارس، وده خلق لنا يعني صعوبات كتير. بتلقى بتاع موتر بيجي بيمر في ساعة بتاعت مويه، خلق لنا بعض الحوادث. زي أول جديد كان في زول جاي ببوده ودس جنة لأنه كان معاه في هوش في مدرسة السلام، برضه كرر نفس الحكاية. عشان كده أنا بقول نائب الرئيس دكتور بولميل إنه كان في مساعدة كان يزيدوا. شوف كان بيشربوا من بير ومويه كان ما صالح، وأنا في ظروف بتاعت الوباء بتاعت الكوليرا عملنا اتصالات وبأسرع وقت نفذنا المشروع. People who are living in this area, they are very happy, including me, as I am the headmaster, for the effort that has been done. And we have so many. In a significant step towards strengthening South Sudan's tourism industry, the Tourism and Hotels Department at the Ministry of Wildlife Conservation and Tourism, in collaboration with the Hotel and Catering Association, convened an enlightenment session for hotel owners and managers. The session aimed to deepen understanding of the 2024 tourism law and to clarify the ongoing hotel classification processes. Martin Justin reports. The program is set to fix coordination between government agencies and hotels management on implications of expensive and multiple tax collection, importance of training and employment of South Sudanese nationals in the hotels and tourist facilities. The owners and managers of hotels and tourist facilities express their firm desire to support the ministry's efforts. We don't have people, frankly speaking, even good cleaners. This is a serious issue. And service is about people, it's not about building. We at the hotel, the management team, we need to think about how can we coordinate our efforts and then create something like giving short-term training on the job. A classification of hotels. My question is here, after doing it, suppose there are 200 hotels in this country, so this committee can decide that other benefits like concession in tax or import duty. One point that we are discussing right now, the other government bodies like city council, state government, central government, and your things, they all are separate. We're fully in line with what you're trying to achieve, and we will support you and whatever we can do to help you with that. Just let us know. Hospitality is all about the people, and it should be with the people of the community, the people of South Sudan in this case. The Secretary General of the Hotels and Catering Association, Gabriel Mabior, stressed the need to cooperate with the ministry to forge understanding for the tourism law as well as support towards classification process. The ministry brought the position paper, but what is supposed to be done? I have it here, you will get it because it is for you and what is supposed to be done on these three levels. So now, what need from us? It is to cooperate with the ministry. If we don't cooperate with the ministry, we mean who is going to implement this act? It is you here, right? So if you don't abide by this act, then there is an overlap, right? So the ministry asks us to stand firm, okay? So the ministry is working tirelessly to bring those people who are collecting taxes in the hotel in one umbrella. Daniel Dutaywen,
The acting director of hotels management in the Ministry of Wildlife Conservation and Tourism urged the investors to understand and familiarize themselves with tourism laws for the good of achieving both the hotels and government interest. Important of the classification is to know the standard of the hotels, and each standard has its own benefit for the operators. And other important of the classification is the competition between you in your services to be standard. So now we have tourism regulation. This one will regulate the hotels and tourism facilities in South Sudan without interference from anybody. South Sudan's tourism sector has accommodation options ranging from luxury hotels to more budget-friendly choices. The country also boasts unique attractions like the world's largest mammal migration and diverse cultural experiences. Martin Justin Paul Kose, Ssbc, Juba. A two-day trauma healing program organized by the UN and Hope Africa has concluded in Juba, targeting women in the security sector and other regular forces. First Lieutenant Helen Donato Lasoba of the Wildlife Conservation praised the program's impact, emphasizing the need for greater awareness and action in addressing trauma cases within the security sector. Representative of Civil Defense Major General Hanania Lofol noted the program met expectations, stressing the importance of leadership support and understanding the specific challenges faced by personnel in fulfilling their duties. كثير من المرات في تحديات تحالات النفسية، وأنا اتعلمت إنه كيف أنا كرجة من هنا أنا بكنسل زول عنده حالة نفسية كيف في داخل الحلة أو في مجتمع بتاعي في مربع 8 جوبا. الحالات النفسية اللي قاعدين يصببنا بصفة خاص عدم التوظيف في مقام بتاعك. عدم التوظيف في مقام بتاعك ده بيسبب حالة نفسي، ده بالنسبة للإدارة بتاعي. عدم تقدير اللي بيقدروك ده بيسبب مرض نفسي. When you see us in South Sudan, we are all traumatized of what is happening. Sometimes the salary is not on time. At home, we are all traumatized. As a father and mother, like me, I'm an officer. 1 year and some months, there are no salary. I'm traumatized. When I go home now, my children will ask, Mommy, I need this one, I need this one, and I don't have money. With this training, I've achieved that when trauma comes. Sports continue to serve as a unifying force among young people and a driver of social cohesion across communities. This spirit was on full display in Juba as the Twitch Mayardit Peace Tournament concluded with an exciting final match between Panyok and Wunrok. After a competitive game, Panyok emerged victorious, defeating Wunrok in a penalty shootout with a score of 4-3 goals. Speaking during the event, Deputy Minister of Foreign Affairs, Ambassador Kwei Bonamalwal praised both teams for their sportsmanship and encouraged them to continue promoting cooperation and unity through sports. Other key speakers echoed the importance of investing in youth through sports, highlighting its role in building peace, nurturing talent, and strengthening community ties. Community who have attended here tonight, I said hello and I welcome them. For the Panyok team that won the tournament, I gave them my heartfelt congratulations. And for the losing team, the Wurok team, I said hard luck. Tournaments, sport competition, somebody has to lose. And when you lose, it gives you motivation for next time, for you practice hard, so next tournament you will be ready, you will have more incentive because you want to win. You remember this feeling of losing.
Mira Adan Ebi Tawinu Buku Ati Yogi Bukataki Ibu Bakayima Pidemula Akram and then you will learn my capacity. And that's all we have in this Sunday edition of SSBC News. From me, Duko Wilson, and my colleagues here at SSBC, we thank you for watching and please have a good night. مشاهدينا في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم مساء الخير. في الامسيه الجميله دي بنمثل اي زول الان هو امام التلفزيون وبتابع برنامج مساء الخير وحاب يعرف انه في ضيف الحلقه اليوم بنقدم لكم شنو. زي ما عودناكم في برنامج مساء الخير دائما بنناقش مواضيع عده بتهم المجتمع الجنوبي واكيد بفقرات متعدده، ومنها ضيف الحلقه ونبض الشارع وعشان صحتك، واكيد عندنا فقرات كثيره جدا بنقدمها لكم دائما في برنامج مساء الخير. حلقتنا اليوم في ضيف الحلقه حيكون معنا داخل الاستوديو الاستاذ متوكل اول مامور، وهو نائب رئيس اتحاد شباب جنوب السودان، وهو رئيس اللجنه المنظمه للاحتفال بالذكرى ال14 لاستقلال دوله جنوب السودان الحبيبه يوم 9 شهر 7 اللي حيقام في استاد جوبا الوطني. وايضا حتكون معايا داخل الاستوديو الاستاذه كريستينا سفرينو رئيسه لجنه الخدمات للاحتفال بذكرى ال14 لاستقلال جنوب السودان. حيكونوا معايا في فقره ضيف الحلقه اليوم في برنامج مساء الخير، واحنا في اجواء الاحتفاليه والتجهيزات للاحتفال بالحدث الكبير التاريخي. اكيد سبنقول لجنوب السودان ولينا نحن كجنوبيين في وطننا الحبيب كل عام ونحن بألف خير، ونتمنى السلام والاستقرار يعم البلاد الحبيب. حنطلع فاصل قصير وحنيجي نستقبل ضيوفنا مع بعض، كونوا معنا. رجعنا لكم مشاهدينا في ضيف الحلقة، وضيف الحلقة اليوم معنا داخل الاستوديو الأستاذ متوكل مامور. أهلا ومرحبا بك داخل الاستوديو. أهلا ومرحبا بك أستاذة هنوية شول وكل مشاهدي قنوات القناة الفضائية القناة Ssbc فضائية جنوب السودان. بحييكم وبقول لكم مساء الخير. مساء الخير عليك ومساء الخير عليك أيضا كريستينا داخل الاستوديو. بسم الله وبسم الوطن. مساء الخير للجنوبيين كلهم، مساء الخير لهنوية الحلوة، نشكرك من الاستضافة وبسلم على شعب الجنوبي كله. شكرا لحضوركم داخل الاستوديو. أنا سعيدة جدا اليوم تكونوا معي داخل استوديو هذا Ssbc وبرنامج مساء الخير، ونحن في أجواء الاحتفالية والاستعدادات للاحتفال بذكرى ال14. فيعني ده من الأعياد أو الذكرى الكبيرة بتهم الوطن بنحتفل به. أولا أستاذ متوكل، يعني السنين المضت يعني الدولة بحد ذاتها يعني لها كم سنة ما احتفلت بالذكرى بتاع الاستقلال كدولة بتاع جنوب السودان، لكن السنة ده برضو إنه ما علنت الآن إنه في احتفال، لكن اتحاد شباب جنوب السودان أعلنوا إنه يكونوا لجنة ويعملوا ذكرى احتفالية بمناسبة يوم الاستقلال. فعايزينك تكلمنا عن الفكرة دي والنقطة دي، وإيش معنى أنتوا يعني كجسم معين قمتوا بالفكرة بتاعت مبادرة للاحتفال. شكرا مرة ثانية أستاذة هنوية شول، وشكرا مرة ثانية متابعي فضائية جنوب السودان Ssbc. في الحقيقة كاتحاد شباب
قررنا إنه السنة دي لابد إنه نحتفل باليوم الوطني لجنوب السودان اللي هو الذكرى 14 لاستغلال دولتنا الحبيبة جنوب السودان. خاطين في الاعتبار الظروف الاقتصادية ممكن اللي خلت الحكومة الوطنية الدولة إنها ما تحتفل أو بكده. لأن قلنا كشباب عايزين نرسخ إنه الاحتفال باليوم ده أساس، ودي حاجة مهمة جدا جدا من أجل أجيالنا ومن أجل الشباب اللي قايمين ومن أجل الأطفال يعرفوا إنه يوم وطني وعندهم يوم حقهم بيتذكروا فيه نضالات كل الشهداء ونضالات كل الأبطال اللي ناضلوا من أجل إنه يكون عندنا دولة آمنة مستقرة ودولة ديمقراطية، دولة ذات سيادة، وإنه تكون عندنا دولتنا زي باقي كل دول العالم. عشان كده كشباب أصرينا إنه السنة دي لازم بالبسيط اللي عندنا إنه نحتفل حتى لو بيت بمساهمات شخصية وكده. برضو نحن بفضل ناس كتار جدا شخصيات يمكن وشركات وطنية قدرنا إنه السنة دي قلنا بالبسيط إنه لازم نحتفل. بنوجه برضو صوت شكر شديد جدا جدا لكل الشخصيات وكل الشركات اللي ساعدونا عشان نحن نصل للاحتفال ده. خلينا نتكلم عن المساهمات والتنظيم بتاع الاحتفال ذاته. خلينا كريستينا الرئيسة بتاعت الخدمات في اللجنة المنظمة للذكرى 14 لاستقلال جنوب السودان. برضو كلميني عن دورك هنا اللي انت قايمة به. طيب شكرا. أنا بشكرك للمرة الثانية وبشكر أي شخص قاعد في التلفزيون وقاعد يسمعنا. بس زي ما أنا قلت بسم الله وباسم الوطن، إحنا طبعا عندنا وطننا جنوب السودان، وأي زول وطني هو لازم يحتفل باليوم ده لأنه هو يوم تذكاري بالمناسبة. فعلا يعني الأوضاع بتاعت الدولة أو الأوضاع الاقتصادية ما قاعد تساعد إنه إحنا نقول إنه دايرين نحتفل، لكن بمجهودات بتاعت الشباب وهم أصروا إنه يا أخي لازم يكون. وسمح جدا إنه كمان الشباب اليوس يونيون أو الاتحاد بتاع الشباب هم ما محتفلين برام، هم نادوا كذا أجسام مختلفة عشان تيجي تقدر تشارك معهم، لأنه الشغلة لو هم برام كده وحتى لو رجعوا ورا هناك ما حيكونوا لاقين شيء. فمشكورين جدا ناس الاتحاد إنه عزموا أجسام مختلفة عشان الاحتفالية تكون حلوة. وأنا عجبتني الفكرة يعني لما قالوا إنه يجوا ناس من عناصر مختلفة. المهم شاب عنده يعني مثلا ناس الحواتة، ناس مجاميع مختلفة. أيوة كلهم جو تحت أمبريلا بتاعه. فالرئيس بتاعتنا هو كان زول تمام جدا يعني رفعنا كلنا. فالفكرة قامت عجبتنا وقمنا جينا وقعدنا وشفنا البرامج وفعلا برامج جميل. وانت خلاص اشترك معهم، وحتى ولو كان في مشكلة كبير في الخدمات لكن بنمشي. وفي ناس بتدعم. نعم أكيد. أي فكرة بتقوم على هدف ورسالة. هدفكم شنو في اليوم ده ورسالتكم شنو كاتحاد شباب جنوب السودان أستاذ متوكل؟ هدفنا من خلال الاحتفال باليوم الوطني الذكرى 14 للاستقلال بتاع دولتنا الحبيبة جنوب السودان هو إنه نحافظ على الوحدة والوئام بيناتنا كجنوبيين. دي الرسالة اللي نحن أو ده الشعار اللي نحن محتفلين به السنة دي. ده هيكون الاحتفال الأول للمكتب بتاعنا، لأنه مكتبنا يا دوب إن احنا تمينا سنة. الذكرى اللي فاتت كنا عندنا شهر واحد، لكن الذكرى 14 اللي جتنا نحن يا دوب تمينا سنة. فإن شاء الله الاحتفال ده هيكون جميل، هيكون فيه رقص شعبي، هيكون فيه الليلة بدينا تبرع بالدم. ده يعني من الأسئلة الجاية. أوكي طبعا يعني أنا عايزة أسألك في النقطة دي يعني أكيد البرنامج زي ما ذكرت الأستاذة إنه في أجسام تانية مشاركة. بمعنى في فكرة وخطة معينة للاحتفال. هل هو احتفال ليوم 9 فقط أم إنه يعني في سلسلة من الاحتفالات أنتم عاملينه؟ نعم نحن بدينا الاحتفال بسلسلة من الاحتفالات. والاحتفالات دي كان ما بتقوم زي ما قلت لك قبل انه في اشخاص وبعض الشركات اللي ساهمت معانا. وبرضو انا يعني بشيل الفرصة دي وانه برضو ادعو كل الشركات الوطنية والشخصيات الوطنية انه برضو ممكن يجي لسه في فرصة انه يساهموا معانا من اجل انه الاحتفال ده يكون جميل.
ويكون سمح وكده. نحن ما احتفلنا أو ما كنا برانا كاتحاد شباب. داير أذكر إنه معانا الحملة الشعبية لدعم الرياضة برئاسة أخونا محترم دكتور أدير مشاري تشيك، وأيضا عندنا معانا مجموعة من الشباب زي برضو في جروب اسمه الحواتة في جنوب السودان، من ضمنهم أستاذ شويل دود وآخرين يعني هم برضو معانا. فنحن من هنا بنحييهم وبنقدر مجهوداتهم وبنقدر زمنهم اللي ادوه لنا من أجل إنه الاحتفال ده يقوم. أنا عايزة تفاصيل. عندك إضافة؟ أنا عاوزة أضيف الهدف يعني الشعار اللي السنة ده احنا محتفلين به إنه الوحدة، وحدة في كل الفئات الشبابية. لأنه لو قعدنا كده برانا بنلقى في فئة بتاع الشباب اللي خلاص كانوا زمان هم كانوا في الغابة وقاموا جو وانضموا معانا، وفي فئة اللي كان زمان ديل في غابة هم كانوا قاعدين، وفي فئة اللي قاموا جداد. شفت الأجيال الثلاثة ديل. فالفكرة بتاعت الاتحاد إنه جماعة الثلاثة ديل يجوا في طاولة سوا، ولما نجي في طاولة سوا الفكرة بتاعت الزول الكبير والفكرة بتاعت الزول اللي كان هنا موجود والزول القايم الصغير اللي هو لسه ما ناشئ ما عارف أي شيء، هنقوم نزرع فيه الوطنية. فهو هيقوم يقول أوكي بما أنا في حاجة بيقول له يوم تزرع فيه استغلال، لأنه كثير منهم كانوا ما بيعرفوا إنه في استغلال، حتى ولو بتدرس في المدرسة لكن ما بيلتمسوها، ما قاعد يكون حاجة ملتمسة. فالاتحاد لما جابت الفكرة بتاعت الوحدة بتاعت الفئات الشبابية ده عشان عاوزين ننمي البلد. نعم. طيب يعني برضو حيكون إضافة هرجع لك التفاصيل في حديثك في كلامك إنه يعني الشكلية بتاعت البرنامج، يعني إنه حيكون رقصات شعبية فقط وأغاني، إنه في أوراق تتقدم، الشكلية بتاعته يعني زي ما أنت ذكرت. أنت عاوزة الشكل بتاعت يوم 9. أنا بخلي البرامج الجاية تحصل ده الرئيس بيتكلم فيه، لكن أنا هأديك شرح بسيط عن يوم 9. يوم 9 نحن عندنا الصلوات اللي هو بتفتتح به اللي هي الجالية المسيحية والجالية الإسلامية. بعد ما يفتتحوا الصلاة في التخطيط بتاعنا عشان نمزج الرياضة والترفيه والدولة، جبنا قلنا يكون في مباراة كان حسب البرنامج اللي احنا واضعينه انه يكون في مباراة ودية، يعني بس حاجة كده 15 دقيقة. عندنا تيام هتلعب. بعد ما نكمل التيم هنقوم نعمل حاجات ترفيهية بسيط، بعد كده هتيجي السبيشيز. فيعني احنا طبعا عاوزين اليوم ده يكون يوم مميز جدا، يعني ما يكون في كلام كتير، بس يكون في رقصات، في احتفالات، في تورتات متقطع، في حلاوة بيتأكل، في الناس بترقص، يعني كل الفئات في جنوب السودان الدايرة ترقص هم يجوا. وإذا ما عزمناك جوا في الاستاد أنت ممكن تكون عندك مساحة برا الاستاد. عملنا في الاستاد لأنه البرة بتاعت الاستاد ممكن يشيل ناس كتير، ممكن يلعب باربي جاي، يلعب مندرب أغادي، يلعب يعتو الأداة سمحت له الفرصة تجي جوا تلعب. فالبرامج إنه الناس توحد بعض. نتكلم في تفاصيل البرامج. نرجع لك للسؤال اللي أنا قصدي فيه، إنه أنتم محتفلين زي ما ذكرت هسه إنه ده يوم 9، أي بمعنى الاحتفال بتاعكم مش بدأ يوم 9 فقط. فيعني عايزاك برضو توضح لي الحتة دي، إنه هو ما يوم 9 فقط، في احتفالات تانية أنتم قايمين بها يعني في الأيامات دي؟ نعم، نحن محتفلين. ابتدينا احتفالاتنا من اليوم اللي هو يوم 4/7. بدينا الليلة بجامعة علي النيل. كان عندنا هناك health awareness campaign عن وعندنا health awareness campaign اللي هو عندنا يوم صحي، يوم بتاع التوعية الصحية في جامعة علي النيل. في نفس الوقت برعاية طيبة من شركة أو عيادة أوزون للأسنان، كان عندنا فحص مجاني للأسنان في جامعة علي النيل، مش فقط للطلبة، كان للطلبة، للإدارة، لحتى الجيران الكوميونتي جيران جامعة علي النيل. يمكن لحد ما جينا زمن الحلقة لسه البرنامج شغال والفحص شغال. برضو عندنا كان اليوم تبرع بالدم، وعارفين إنه يعني بنك الدم بتاعنا بيفتقر للدم قدر شنو. فقلنا نحن السنة دي هنشتغل أو هنعمل توعية ونعمل حملة للتبرع بالدم لمدة 6 أيام، اللي هو بتبدأ من يوم 4 لحد يوم 9.
نحن حنتبرع وحنعمل حملة بتاع التبرع بالدم يوميا لمدة 6 أيام. بدينا بها الليلة فعليا في جامعة عالي النيل. لحد الآن برضو الناس قاعد تتبرع بالدم في جامعة عالي النيل. برضو كان عندنا محاضرة من منظمة الصليب الأحمر جنوب السودان ريد كروس عن التوعية بالفوائد بتاعة التبرع بالدم. دي كان محاضرة الليلة جميلة جدا قدمت في جامعة عالي النيل للطلبة وللستاف في جامعة عالي النيل. فاستفدنا منها جديد، أو شبابنا أو الطلبة استفادوا جدا من المحاضرة دي. رسالتنا إنه نحن وطن واحد، نحن أخوان أو أخوات. فحتى التبرع بالدم فيه رسالة. أنا قد أتبرع بالدم الليلة لزول أنا ما بعرفه، لزول يمكن يكون ما من القبيلة بتاعتي، ما من نفس الباك جراوند اللي أنا جاي منه، ما من قريتي. ده براه دي أنا بشوفها إنه دي مساهمة وطنية كويسة جدا. وبحيي كل الناس اللي عملوا كلام. برضو هل إنه السلسلة بتاعت الاحتفالات دي بدت الليلة يس يوم نعم 4 نعم هيستمر لحد يوم 9 لحد يوم 9 يوم 7 و8 عندكم شنو؟ يوم 5 اللي هو يوم السبت حيكون عندنا محاضرة عن دور مساهمة الشباب في الاستغلال ومساهمتهم برضو في البناء الوطني. حيكون شنو؟ المحاضرة دي حتكون بكرة يوم السبت في جامعة جوبا في قاعة يونيبود. حيقدم لنا المحاضرة دي كوكبة من الناس على راسهم بروفيسور جيمس وانيجا. حيكون بكرة في المحاضرة. حيكون برضو معنا في المحاضرة دكتور لاماكول أجاوين وزير النقد. حيكون أيضا معنا الأستاذ كورنيليو كون النائب الثالث لرئيس البرلمان. حيكون برضو في المحاضرة معنا الأستاذ أغوك ماكور الأمين العام لحزب آيو الحركة الشعبية في المعارضة. حيكون برضو معنا الأستاذة إليزابيث أتشو بكرة حتكون موجودة في المحاضرة. وعندنا برضو أساتذة ومثقفين ومعلقين بكرة حيكونوا معنا إن شاء الله. نعم. وشباب برضو حيكون بكرة يوم 5 يوم 6 هو يوم الأحد. فكنا عندنا تنسيق مع ناس مجلس كنايس إن هم يعملوا خطابات لكل الكنايس في جنوب السودان يخصصوا إنه اليوم ده خلينا بس نسلم من عيد الوطن، صلوات في كل الكنائس. يعني في فقرة كده بس الناس تصلي إنه ربنا يتدخل في البلد بتاعتنا جنوب السودان. وقفلنا بيوم الأحد كده ونقوم نبدأ يوم الاثنين اللي هو يوم 7. يوم 7 احنا عاوزين نعمل يوم ثقافي كده جميل جدا في استاد جوبا الدولي. وإذا حصل يوم 7 في استاد كرة السلة. استاد كرة السلة في نمرة 3 سوري. نمرة 3 إذا كوكب من الموسيقيين والفنانين وفي مباريات كنا عاوزين نعملها. ويوم 8 ده يوم جميل جدا. قلنا عاوزين نمشي نزور الأطفال في مستشفى صباح، لأنه يعني اليونيون المرة اللي فاتت هم كانوا مشوا دار الأيتام. فهسه المرة دي قلنا لا نمشي مستشفى صباح نزور الأطفال ديل ونوريهم إنه الوطن قاعد ينادي عليهم كمان. فمنشي لهم شوية حاجات ونمشي نعمل دونيشن للمستشفى بسيط. والتبرع بالدم زي ما بقول الرئيس التبرع بيكون مستمر. احنا لما بكره نمشي جامعة جوبا هم بيكونوا موجودين. لما نكونوا في الاستاد ممكن يوم الأحد ده بس يوم اللي هم ما بيكونوا معانا لأنه كلنا بيكون في كنايس ويزول قاعد يصلي بطريقته. ويجي يوم الاثنين هم يجوا معانا برضو في نمرة 3 باسكت بول. وهو يوم 8 بنمشي الصباح وهم هنقوم نحاول نقسموا منهم تيم يمشي كده للمستشفى بتاع لسوق بتاع بودلة وجزء يمشي سوق بتاع كونيو لأنه الجاليات دي بالمناسبة هم أكتر ناس بيدعمونا في الدم. فنحن ثقافتنا في التبرع بالدم ضعيف جدا. ولو مشينا بنك دم دائما بنلقى إنه شخصيات مهمة عندنا في الجنوب قاعد تنتهي. يعني مثلا مسواراب لما عملت الحادث ومن ودوها المستشفى هي ماتت لأنه كان ما في دم.
حتى تريسا سي الفنانة دي برضو لما لحقوا المستشفى عشان يعملوا هناك قالوا ما في دم. فالاتحاد جاب الفكرة والفكرة كانت جميلة. أنا قلت يا احنا عاوزين ندعم البنك دم بتاعنا لأنه الدم بتاعنا مهم في البنك دم، ما كل يوم دم بتاع أجنبي هو بيدعمنا. فدي الفكرة اللي هتحصل. وكده لغاية يوم 9 كمان الناس بتاع البنك دم ده بيمشوا معانا اليوم هداك في الاستاد. وأكيد بنتمنى حتى ولو لقينا بس 25 كيس ساكت بتاع دم صالح لراس بنك دم بيكون عملنا عمل خدمة تمام جدا للدم. نعم كويس إن ذكرتي يوم 9 وقلت أستاذ متوكل هيتكلمي عن التفاصيل بتاع يوم 9. أنت قلت يوم 9 هيكون تحت شعار شنو؟ يوم 9 هيكون تحت شعار Uphold us united in peace and harmony. يعني خلونا نكون في السلام متوحدين في السلام هيكون في السلام والاستقرار كويس أو السلام والتعايش. خلونا نكون مع بعض في السلام والتعايش. هي ذكرت نقطة برضو مهمة كان عن موضوع بتاع بنك الدم. بنك الدم أول حاجة أنا عايز أوجه شكر للجاليات لأنه التقرير ده لقيناه من ناس بنك الدم إنه يعني أكتر ناس بيدوا دم للبنك الدم بتاع جنوب السودان هم الجاليات كويس. ابتداء من الجالية الهندية الجالية الإثيوبية إريتريا دول قاعد يدوا بنك الدم بانتظام. السودانية كمان بيدوا بنك الدم زائد الجالية اليوغندية كويس. ناس بنك الدم يعني مشيرين بالجاليات دي وأنا برضو بوجه لهم صوت شكر كمواطن جنوبي لدعمهم الدائم لمؤسسة بنك الدم. وبرضو بوجه يعني نداء لكل الشباب حتى لو ما في الأيام بتاع الاحتفالات بالعيد الوطني خلونا دائما نعمل تايم تيبل، نعمل جدول إنه نمشي نزور بنك الدم بتاعنا كل 3 شهور نتبرع ببنك الدم، نتبرع لبنك الدم بالدم من أجل إنه تنقذ أرواح الأطفال والأمهات برضو الحوامل اللي بيتعرضوا مرات برضو لعمليات مفاجئة وكل الحالات الممكن حالات الإمرجنسي كويس. مرات عندنا ياهو حوادث تاع البودا ديل برضو قاعد بيمشوا لعمليات مستعجلة أحيانا للمستشفيات بيكونوا محتاجين دعم محتاجين دم وكده. يعني هسه من حديثكم فهمت انه يعني الحمله اللي انتم قايمين بها للاحتفال بالذكرى ال 14 لاستقلال جنوب السودان اكثر حاجه يعني فيها خدمات انسانيه وثقافيه اكثر ورياضيه. نعم ورياضيه خاشه بالثقافيه كلها. الثقافيه دي مجموعه نعم والانسانيه اكثر حاجه انتم قايمين بهم. طيب تفاصيل يوم 9 يعني الفرق المشاركة يعني عندنا أكثر من 64 قبيلة. يعني حال قدرتوا يتوصلتوا لكم فرقة ثقافية عندنا في جنوب السودان. عندنا فنانين قاموا غنوا للوطن أيضا زي ما ذكرت وسألت في بداية الحلقة إنه يعني حيكون عبارة عن رقيص وغنى أم إنه في كلمات وفي في رسائل معينة تقدم في اليوم ده. نتوقع انه يوم 9 حيكون عندنا زي ما قالت الاخت كريستين نحن حنبدا بالسبيتشز كويس. حنتوقع كلمات. نحن وجهنا الدعوه عبر وزارتنا وزاره الشباب والرياضه لكل الحكومه لكل الوزراء لكل الام بيز. وجهنا الدعوه برضو عبر الوزير. نتوقع انه الدعوه تصل للسيد رئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت رئيس الدولة انه برضه ونتمنى انه يلبي الدعوة دي في استاد جوبا الدولي ويجي يحتفل مع الشباب وخاصة هو زول ناضل من اجل البلد دي وهو كان في عمر الشباب وهو يعتبر طبعا قائد الشباب. رئيس الفكير هو الباترون بتاعت اليوز بتاعت الشباب في وطننا جنوب السودان. وبرضه بستغل السانحة دي انه نحييه وبرضه نعيد عليه ونقول له كل سنة وانت طيب بمناسبة العيد ال14 لجنوب السودان. حيكون برضه عندنا فقرات ثقافية. حنتوقع الفنان الكبير إيمانويل كيمبي. حنتوقع فرقة أرباب. حنتوقع فرقة الرواد. حنتوقع أيضا بعض الفنانين. وحنتوقع برضه كل الفرق بتاعت جنوب السودان انهم يشاركوا معانا في يوم
9/7 لأنه ده احتفال وطني وده احتفال بضمنا كلنا، فيا ريت نجي كلنا مع بعض ونجي نحتفل. في الستيج جوا حنسمح يمكن لبعض الفرق انه يعني يأدوا في المسرح، لانه طبعا اليوم بيكون ساعات محددة، ما حنقدر نسمح لكل الفرق مثلا في الستيج، لكن وجود الفرق حول الاستاد ووجود الفرق حول مكان الاحتفال مهم جدا، لانه بنتوقع برضه حضور جاليات خاصة الجالية السودانية مشاركين معنا دائما، نحن بنحييهم، وكل الجاليات الأخرى، الجالية اليوغندية الكينية، بنتوقع برضه حضور عدد مقدر من السفراء، نتوقع برضه حضور عدد مقدر من بعض المنظمات الدولية والمحلية وبعض الروابط ومنظمات الشباب. نعم. نتوقع حضورهم. نعم. يعني الترتيب ليوم كبير زي ده يعني يوم فيه تحديات كثيرة جدا عشان ما ينجح، أكيد ولازم يعني إنه تكونوا حريصين إنه لازم ينجح، لا مجال للفشل. نعم لازم ينجح، وفيه تحديات كثيرة. حنيجي نتكلم في النقطة دي لأنه نقطة كبيرة شوية، بس بعد الفاصل هنمشي فاصل قصير مشاهدينا ثم نعود. بجدد الترحاب بكل مشاهدينا بتابعونا الآن، ونحن في حوارنا ومع الأستاذ متوكل والمامور، وهو نائب رئيس اتحاد شباب جنوب السودان ورئيس اللجنة المنظمة للاحتفال بذكرى 14 لاستقلال جنوب السودان. وأيضا معنا الأستاذة كريستينا سفرينو، وهي رئيسة لجنة الخدمات للاحتفال بالذكرى. ونحن بنتكلم عن تفاصيل الاحتفال بذكرى 14 لجنوب السودان، وهم كلمونا عن تفاصيل وسلسلة بتاع الاحتفالات وخدمات إنسانية بيقوم بها اتحاد شباب جنوب السودان لجنوب السودان، لأنه بنعرف إنه الشباب هم العمود الفقري وهم النجاح بتاعت أي دولة. فقبل الفاصل أستاذ متوكل أنا ذكرت نقطة التحديات، لأنه زي ما ذكرت تفاصيل والأستاذة ذكرت تفاصيل كبيرة جدا، وعايزة حركة وعايزة دعم مادي ودعم معنوي ودعم بتاع طاقة شبابية فيها حركة كبيرة جدا. فدينك تكلمني عن إنه يعني لو كنت تتكلم عن التحديات كلها كثيرة، لكن بس من أبرز التحديات المواجهاكم للآن، ويعني قدامكم كذا يوم وتقدر إنه تحلوا فيه. طبعا اوكي، شكرا للسؤال مرة أخرى. شكرا. التحديات موجودة في أي عمل، ويمكن لو أي زول مثلا في أي شغل أو في أي عمل أنت لاحظت أو عايز تاخد بال التحديات أكيد ما هتشتغل. نحن عندنا تحديات واجهناها، كان قاعد نواجه بعض من التحديات في الشغل بتاع في التمويل من أجل إنه الاحتفال وطني، وأكيد يعني في شخصيات زي ما قلت قبل وفي شركات متوقعين إنهم برضو هيواصلوا معانا من أجل اليوم الكبير ده. عشان كده اليوم أطلقنا نداءات لبعض الناس وخاطبنا بعض الجهات ومتوقعين إنه يستجيبوا في أقرب فرصة. بشكر اليوم الأول ده
ما كان حيتم لولا يعني جهود شركة أو عيادة أوزون وشركة أكتيف كير، وأيضا مساهمة الأجهزة الإعلامية وجامعة جوبا وأيمين وجامعة على النيل، وأيضا منظمة الريد كروس هم ساهموا معنا في اليوم ده، وأنا بحييهم وبتوقع إنه برضو أيضا الشركات أو الشخصيات الوطنية الأخرى توقعوا مني يستجيبوا لنداءنا خلال الأيام دي. فأنا أطمنكم جدا حتى لو كان في تحديات، نحن بقى يعني عندنا إصرار إنه لابد نحتفل زي ما قلت لك، ولابد نكمل ولابد إنه نحتفل من أجل اليوم الوطني الكبير لدولتنا الحبيبة جنوب السودان. نعم أكيد. كريستيان عندك إضافة في التحديات، يعني عندك ماسكة لجنة الخدمات، ولجنة الخدمات ليوم كبير زي ده ما حاجة هينة. طبعا التحديات أنت لما تشوف التحديات ما تكمل، ما تركز في التحديات. أنت لما يعني بتكون ماشي في مشوارك وعاوز تنجح ما تشوف التحديات اللي عندك، ابدأ بيه. وزي ما بقول أخوي متوكل، ندانا واصل لكل زول، أذانه سامعة، هم بيسمعوا، هم بيعرفوا إنه إحنا التحدي اللي إحنا ماشيين بيه ده ما عندنا سبورت، لكن إحنا عاوزين نحتفل، عاوزين نكمل، عاوزين اليوم يكون جميل حتى ولو ما عندنا شيء. طبعا الوضع الاقتصادي حتى في جيوبنا ذاته ما في، لكن إحنا قلنا الاحتفال لازم يتعامل. فلو نضطر للتحديات بنقطع ما حنكمل، بس إحنا نكمل والله كريم. نعم. طيب في النقطة دي يعني الحاجة اللي انتم ماشيين بها زي ما انتم ذكرتوها انه في اصرار انكم تكملوا ان شاء الله في تحدي انكم حتحاولوا تعدوا التحدي ده والبرنامج يقوم. هل ده يدل على انه يعني شباب جنوب السودان لو هم يعني اصروا للشيء بينجحوا فيه؟ هل انه بيدل على انه يعني حب الوطن والوطنية داخل شباب جنوب السودان هو حي للآن زي ما حسنتوا بينتوا لنا في الإصرار والالتزام؟ عندنا فعلا، عندنا شاب في الشعب بتاع جنوب السودان، عندنا شعب عندهم إصرار وعندهم عزيمة وعنده أمل، مش إصرار وعزيمة بس، عنده أمل إنه بكرة أحسن، إنه هو الليلة يعني قاعد يتعب لكن لبكرة الحاجات دي هتكون كويسة. فنحن بنعمل للوحدة، ولما يكون في وحدة الجيل اللي بورانا والجيل اللي بقدامنا لما نكونوا مع بعض في ترابيزة، أنا بخط وكل بخط وأنت بتخطي فبنطلع. فعندنا أمل إنه كل الحاجات اللي هسي ماشية كعب أو البرنامج ذاته ماشي هو بلذة لكن بننجح. إحنا ناس شباب ناجحين بالمناسبة، يعني إحنا شباب ناجحين يعني من غير غلاط ومن غير نزاع، وأكيد شباب ناجحين. في النقطة دي عايزاك تضيف لي، أكيد أنت نائب رئيس اتحاد شباب جنوب السودان ويعني ليك علاقة وطيدة جدا بشباب جنوب السودان، مدى يعني شباب جنوب السودان عندهم القوة والطاقة إنه كان يعني أي حاجة هم قالوا يعملوه بيشتغلوه من غير كلل ولا ملل؟ أكيد طبعا شبابنا ما شاء الله، يعني أنا بشيد جدا بشباب جنوب السودان في إنهم شباب عندهم عزيمة وعندهم إصرار قوي جدا، وإذا أرادوا إنه يعملوا حاجة لابد إنهم هم بيعملوها كويس. ما الشباب ديل هم ذاتهم من طينة الأبطال اللي ضحوا من أجل هذا الوطن، من طينة هم ديل أحفاد ديل أحفاد جوزيف لاغو، ديل فيهم أحفاد بتاع الدكتور جون جرانج ديمبيور، ديل فيهم أحفاد بتاع كل الثوار وكل الناس اللي ناضلوا من 1955 لحد ثورة 83 بقيادة الراحل البطل دكتور جون جرانج ديمبيور تيم، وبقيادة أيضا كل رفاقه لحد 2011 أو 2005 عندما استلم القائد سلفا كير ميارديد الراية منهم ومواصل ليوم الليلة. فدي نفس الروح، عشان كده نحن كشباب جنوبين عندنا إصرار وعندنا عزيمة، نحن ورثناه من قيادات مناضلة وقيادات يعني بجد عندهم هم وطني كبير. فيعني في الحتة دي عايز أسأل برضو يعني
كونك امرأة ولك دور كبير جدا في الاتحاد وفي الاحتفال. فيعني خلينا نتكلم حاجة بسيطة كده عن المرأة في جنوب السودان، لأنه إحنا كان لنا دور كبير جدا برضو ومساهمة كبيرة جدا في استقلال بتاع جنوب السودان وأهمية وجود المرأة في اليوم ده، دور المرأة ذاته في يوم الاحتفال بالذكرى 14 ده. فيعني عايزاك تتكلم لنا في النقطة دي، يعني مدى يعني نضال المرأة بتاع جنوب السودان في الفترة دي وأهمية مشاركتها في عيد الاستقلال. شكرا هنوية، انت كمان لمستي نقطة مهمة جدا. يعني طبعا جينا هنا كشباب، نعم، لكن انت اليوم تدخلت المرأة، نعم، نتكلم عن المرأة. الحس انه انا كنت ما حتكلم في التوبيك ده وهخلي المتوكل يتكلم، لانه انا المرأة انا المرأة الوحيدة في وسطهم هناك. هم عارفين انا قد شنو كنت قاعدة ادعم. نعم، فيعني ما في راجل بدون مرأة وما في نجاح بدون مرأة. لو لاحظنا انه المرأة دي يعني مرات زي ما هم قاعدين يقولوا بيهمشونا، لكن مو بيقدروا يهمشونا لانه ما بيعرفوا ياخذوا قرارات في وقت الجديه وقت السيريس، حاجه بيبقى ماشي كعب ما بيقدر الا يرجع للمراه. هيا بعملوا شنو؟ فهم المراه هي الخطوه الاساسيه في كل برنامج. فالنسوان ديل ما يكونوا قاعدين هناك ويقولوا قال هم مهمشين، ما في تهمش. انت الام، المراه دي هي ام، المراه دي هي بنيه، المرأة دي هي مربية، المرأة دي هي معلمة. يعني كمية بتاعت الحاجات في المرأة. فهو رجل بس، هو رجل بس هو رجل بس، لكن المرأة أنا حبيت أتكلم عن نقطة المرأة كشابة، لأنه لما نقول شباب بنجمع بين الاثنين، بين المرأة والأولاد، لأنه إحنا حاليا حسب بنناشد بالمساواة بين الجنسين في أي حاجة في أي مجال. فده شيء احنا شغالين فيه، وبيجي مساواة بين الجنسين بين الشباب بالذات، يعني الشابة والشاب. فده الحاجة اللي احنا قادرين نتكلم فيها. خلي بالك 3 سنة قدام كل المقاعد الأمامية هتكون نسوان إن شاء الله. لأنه إن شاء الله ساكت وفكر التجربة وأنت عارف كويس يعني. لأنه هسه شايف الفئات الشبابية البناتية بصفة خاصة هم في المرتبة الأمامية في المدارس. بس نقول بالمدرسة، أمشي المدرسة شوف الكمية بتاعت البنات في المدرسة، بتلقى كمية كبيرة جدا من البنات قاعدين يقروا. وما شاء الله الشباب فيهم الدار يقول أنا داير أرقم نقص، فيهم الدار أنا داير أمشي أفتش حق مواصلات، والبنت مركزة في شنو؟ في القراية. لقدام هيجي يقعدوا كده أنا وهو ونتناقش، وانا هقوم افوته وانا هقعد في المقعد بتاعت الرئاسه ده. اكيد يعني بنتمنى انه يعني الاتحاد يوم من الايام تمسكوا مرة في الحته دي، فهنا احنا هنسكت شويه ونديهم فرصه. اول حاجه شكرا لإثارة الحاجه دي. طبعا نحن كاتحاد بنمثل، يعني الاتحاد ده ذاته لما نقول اتحاد الشباب اكيد ديل 50% ديل هم يعني بنمثل ان احنا، لانه الليله كاتحاد ما ممكن يكون اتحاد عام لو ما فيه شابات. كويس، يعني مثلا هسه اتحادنا ده اكبر من اتحاد النساء، لانه ده اسمه وومن يونيون، ده النسوان كده بس يعني او فيميلز بس، لكن حقنا اتحاد الشباب ده بيضمهم كلهم، بيضم الجنسين. وبشكر برضه الرئيس بتاعنا بتاع اتحاد الشباب تعبان فارق دلوقتي سموي، اول ما شكل المكتب بتاعه ادى الفيميلز 40% من المكتب، يعني فوق النسبة المعروفة عندنا في الدستور بتاع جنوب السودان. كويس. فده اعتراف بالدور الكبير اللي ممكن تأديه المرأة، وده اعتراف، وده مشكلة انه نحن ساعين لانه يعني انه تو امباور او انه نعزز دور المرأة او نمكنها في المجتمع. كويس. وعندنا هسه الرئيسة بتاعت البرلمان بتاع الشباب هي أنثى. كويس. عندنا سكرتاريات كبيرة جدا بيتغلدوها يعني إناث في داخل الاتحاد. فده براو ده يعني ده اعتراف، وإنه نحن ما ممكن كاتحاد بتاع شباب ممكن نبخس أو نبخل بحقوق، ندخل لحقوق بتاعت النساء. حتى يوم الاحتفال يوم 9 برضو أكيد يعني الدعوات مشت لي، عندنا قادات نساء في الحكومة. أكيد طبعا، أكيد طبعا. يعني إحنا ادينا طبعا دعوات عبر الوزارة لكل القيادات في البلد. كويس. لما نقول قيادات يعني ما شاء الله عندنا قيادات
في قيادات نسوية يعني في البلد. شكرا برضو للسيد الرئيس انه رئيسة البرلمان كويس هي أنثى كويس. نائبة رئيس البرلمان نائب رئيس مجلس الولايات كويس. عندكم في رئاسة أو عندنا في رئاسة الجمهورية اثنين، يعني رئاسة الجمهورية ناو في 40% تمثيل بتاع النساء في لما نقول النواب 5 اوريدي 2 منهم هم نساء كويس. والتحية لهم من هنا لأنه نحن الرئيسة بتاعت لجنة الشباب والمرأة كويس ريبيكا هي يعني نحن بنقع في كوزارة شباب في نفس الكلاستة بتاعها. بنحييها من هنا ونحيي برضو جوزيف لاغو برضو هي كزولة قيادية. بنحييهم وبنقول لهم انه جنوب السودان دي الدولة الوحيدة يعني خاصة عندنا في افريقيا هنا ما شاء الله انه قبل كده النساء يتغلدوا حتى وزارة الدفاع الداخلية وزارات كبيرة الخارجية كويس. ده بفضل انه يعني نحن فعلا كجنوبيين عشان كده بنحتفل باليوم العظيم ده يوم 9/7 الذكرى ال14 لانه نحن لما طلعنا يعني او شهدائنا ديل اللي سقطوا في النضال والابطال اللي ناضلوا من اجل البلد كان في راسهم لابد من المساواة من الحرية من الديمقراطية وكده. وفعلا قدرنا لحد اليوم انه نطبق جزء كبير من الاهداف النبيلة كويس. نعم قد يكون في اخفاقات لكن لسه ما في طبعا العمارة بيبنوها من طوبة ومشوار 1000 ميل من خطوة كويس. حتى ربنا لما خلق الدنيا ده ما خلقه في يوم واحد. اكيد نحن بس محتاجين انه نركز ونشتغل من اجل انه نلقى الاحسن ونلقى الافضل. لو شفت جوبا 2005 ما جوبا 2014 ما جوبا 2017 ما جوبا 2021 ما جوبا 2025. ده معناته نحن كل يوم ماشيين لقدام. بس يا ريت بعض شبابنا يخلوا الشكاوي الكثيرة وما ده ما في وده ما هنا ونبدأ ونشتغل. خاصة انه رئيس الجمهورية خاطب كويس الشباب عين كويس يعني جيل جديد. انتوا زمنكم جاء كويس. انتوا بس محتاجين تصبروا وانه نحن الراية بتاعت البلد دي حيستلموها شباب. عشان كده بوجه الشكر للسيد رئيس الجمهورية نقول له نحن كشباب جاهزين جدا وجاهزين جدا انه نحن نتغلد اي منصب وجاهزين جدا انه نخدم في اي مكان. نعم. اضافة للكلام اللي هو قاله انا عاوز اضيف انه المرأة دي يعني مثلا نقول سيدة نائب رئيسة الجمهورية ربيكا نياندين بعد ما الزوج بتاعه بقى سقط هي ما فضلت هي كملت. يعني ده دلالة انه المرأة هي ممكن تكمل ما يعني حتى ولو بالفي ولا بما في هي كملت. فبنحترمها شديد من هذا المنبر وبنقول لها انت زي سيدة اولى. نعم اكيد يعني هي قدوة للنساء وقدوة للنساء. يعني الحديث اللي انتم ذكرتوه ان دل ذلك يدل انه جنوب السودان ماشي في الطريق الصح بالذات للمرأة. بالمناسبة اللي ذكرتوها هسه حاليا وللشباب ماشي في الطريق الصح نسبة للهمة بتاعت الشباب وزي ما ذكرت هسه انهم جاهزين لخدمة الوطن وخدمة تراب هذا البلد العزيز. اكيد الطاقة الشبابية الموجودة فينا جاهزة انها تخدم بها الوطن الحبيب. قبل ما اختم معكم عايزة اسألك انه في الانتخابات او في الانفصال انت كنت وين وصوتي وين؟ شكرا يا هلو. انا كنت في الشمال والانفصال انا كنت في الخرطوم. طبعا احنا اتربينا هناك كانت الحاجات دي كلها هناك. فقلنا الانفصال ده لازم يكون فيه. بعدين نشوف محلنا وين بعدين نعرف حقنا وين. فقلنا خطينا الDNA زي ما بقولوا ماي DNA ساوث سوداني. نعم. حسيتي بشنو الفترة دي انه بعد احنا انفصلنا؟ الاول طبعا الجماعة هناك برحبوك كده وعيشوك في رعب. لكن انت اصلا لما اخذت كنت واثق ان انت قاعد تعمل شنو. ومش انا براي 99% من جنوب السودان كانوا واثقين هم قاعدين يعملوا شنو.
فهم عارفين هم ماشيين وين. نعم أكيد. نفس السؤال لك أستاذ متوكل برضه، كنت وين في الفترة ديك أو صوتت وين، وإحساسك كان شنو لما أعلن الانفصال؟ لا أنا صوتت في جامعة جوبا. يمكن قبل التصويت كنا في جوبا من زمن التسجيل. نحن كنا في جوبا وكنا برضو في اللجان بتاعت التسجيل. أنا سجلت في جوبا وصوتت في جوبا تحديدا في جامعة جوبا. اليوم اترفع العلم في ضريح الراحل المقيم دكتور جون جرانج دي مبيور. برضو نحن كنا متواجدين مش من يوم 9، نحن كنا من يوم 8 حي الثورة جامعة جوبا. لفينا جوبا بالليل لحد تاني يوم الصباح نحن ما في زول كان نام لحد ما رفعنا العلم وحضرنا كل الخطابات في ضريح الراحل دكتور جون لحد ما البرنامج انتهى بشكل تماما واستمرت الاحتفالات. يمكن يعني الايام ديك يمكن الواحد لو ما بالغ يقول 3 يوم ما نام او يومين ونص. اكيد طبعا بفرح كبير جدا يعني بحريه بانك انك انت نلت دولتك، انك انت استغليت كويس. وبنقول الكلام ده دائما انه اخواننا في الشمال واخواننا السودانيين نحن لما استغلينا من دولة الشمال كويس استغلينا لانه الحكومات اللي تعاقبت على السودان ما ادتنا حقنا كمواطنين. كنا دائما بنحس بانه نحن مواطنين درجة ثانية، كنا مهمشين في ابسط الحقوق كويس. يمكن عشان كنا نسهر في التلفزيون زي شاشة زي دي كان بسيط جدا وكان صعب. اكيد دولة زي هنوية ما كان ممكن تذيع اخبار في تلفزيون جنوب السودان، تلفزيون السودان يمين. فبجت الحرية هي كويسة. نحن ما انفصلنا يمكن عن الشعب، لكن احنا كنا انفصلنا عن الحكومات والأنظمة اللي هي ذاتها أثرت ممكن يكون في جزء من الشماليين في انه يتعاملوا مع الآخرين بتعالي. وبرضه بنصح الإخوة السودانيين إذا لسه هم مستمرين أو هم لسه حيسمحوا في بلادهم إنهم يعاملوا ناس تانيين مواطنين درجة ثانية أو درجة ثالثة، السودان لسه حيتفصل وممكن نتقسم ونتمنى إنه ما يحصل. وشكرا. يعني الفترات الجاية يوم السلام كل العالم، لأنه حسينا إنه الحروبات بقت كثيرة جدا والعالم بقى فيه حروبات، بقى فيه مجاعة كثيرة جدا، يعني بقى فيه يعني ممكن نقول زي القيامة قامت زي ما بيقولوا. فبنتمنى إنه السلام ده يعم كل العالم. نتمنى السلام وبنتمنى إنه يعني لأنه الجيل الجاي حيكون يعني جيل قايم في حروبات، جيل يعني الحالة النفسية بتكون متأثرة جدا، فده بيأثر كمان في المستقبل للجيل الجاي، بيأثر في المستقبل بتاع الأطفال. عشان كده بنتمنى السلام يعم كل البلاد جنوب السودان وكل العالم يكون فيه سلام، ووطننا الحبيب جنوب السودان يترفع فوق أكتر من كده. نحب أشكركم جزيل الشكر لحضوركم معنا اليوم، وسعيدة جدا بالاحتفال يوم 9 اللي انتم أكيد حضور أكيد حضور. سعيدة جدا انه الاحتفال اللي حتقوموا به يوم 9 حيكون احتفال تاريخي، لانه أكيد. في السنين المضت الشعب ذاته عايز يحتفل بس ما في فرصة، ما في طريقة، فهم هيجي يعبروا عن فرحهم في اليوم ده، وانتوا لديتهم فرصة فتحتوا لهم المساحة انه يجوا يعبروا عن فرحتهم ب 14 سنة، واحنا قاعدين في مواطنين درجة أولى في بلدنا بعالمنا. شكرا جزيلا الشكر لكم. شكرا أنا شول، شكرا على استضافتك لنا. نجدد الدعوة لكل شعب جنوب السودان بكل قبائله بكل ثقافاته. مرحبا بكم في استاد جوبا يوم 9، ومرحبا بكم في يوم 7 في ميدان السلة. تعالوا اتفرجوا على أولادكم وبناتكم بيلعبوا كورة بيلعبوا سلة، وتعالوا نحتفل سوا باحتفال ثقافي في ميدان السلة يوم 7 من الساعة كم؟ الاحتفال ممكن يبدأ في الفترات المسائية لأنه هو طبعا يوم شغل. أكيد من الساعة 4 لحد الساعة 12 بنكون في ميدان السلة يوم 7. يوم 9/7 الاحتفال في استاد جوبا حيكون من الصباح من الساعة 8:30 لحد الساعة 5:30 مساء. نعم. شكرا هنويا.
شكرا حنان من أجل استضافتك جميلة. أنا داير أضيف حاجة بسيط في ال 14 ذكر ال 14. طبعا لما بدينا الدولة بتاعتنا كانوا بيقولوا دولة وليدة ودولة وليدة. هسه كبر. هسه الدولة ما كبر لسه، هسه هو بقى مراهق 14 سنة هو هسه مراهق، ونحن محتاجين نرفعه لسه عشان يصل في المرحلة الشبابية. فنتمنى إنه كده بدينا من 14 ما هنجيف تاني، وأتمنى اتحاد الشباب ما يجيف تاني، بس كل سنة يذكرونا باليوم ده ويذكروا أطفالنا إنه هسه عندكم 14 سنة. أنت بالذات اللي عندك 14 سنة ده أنت أول زول أعلنوا الاستقلال فوق. نعم. فمن هذا المنبر أنا بقول لكل النساء إحنا بنعرف إنه الضغوطات بتاعت الحياة ما قاعد تدينا فرصة، لكن انتوا كده يوم داك حاول ازرع الفكرة في ابنك انه ده يومك وده يوم مميز، لأنه نحن الجالية الجنوبية بالذات قاعدين نحمشوا اليوم بتاعتنا. يعني ما بنربي أجيالنا إنه لازم يذكروا يوم بتاع الوطن. لو إحنا لاحظنا حاجة بسيط كده، الجاليات التانية لما يجي يومهم مثلا نقول الجالية السودانية، انت لما تمشي السفارة السودانية انت بتحس انه في حاجة مختلفة. فنحن كمان امهات في البيت كده نبدا ناثر. طبعا البدايه كله ضربه البدايه بدا من البيت. انت لما تاثر في يوم الاستقلال لجناك انه يا اخي الليله يوم ده يوم نجيب لهم علم في البيت، نلبسهم فنايل في اليوم ده، ان شاء الله نحتفلوا في الحوش. ان شاء الله بس ميوزك ساكت اغاني وحاجات بتاعت وطن. وطبعا انت زي كنت عايشه التاريخ ده اصلا لايف، فممكن تلميهم كمان كده وتحكي لهم انه كان كده ويوم ده كذا عملوا كده وسووا كده، يزرع فيهم الغريزه عشان لما يصل بعدين في العمر اللي هو بيقدر يحتفل ده يتذكر اليوم ده كان حصل كده وكده وكده. شكرا يا حنوية. شكرا لك كمان لنصيحتك. اكيد عشان كده انا بقول دايما يعني ضفت النقطه بتاعت النساء، لانه شوف ندي النصائح عشان نربي اجيال يعني ونزرع فيهم الوطنيه وحب الوطن. نعم شكرا لك لرسالتك الاخيره، رساله مهمه جدا. شكرا لحضوركم واكيد ونقول لكل مشاهدينا يوم 9 شهر 7 في استاد كرة القدم استاد الدولي لجنوب السودان حنحتفل مع بعض، واكيد اتحاد شباب جنوب السودان قايم لنا بيوم جميل جدا، فكلنا خلينا نحتفل. اكيد يوم 9 بالليل الناس دي مسهره بعد الساعه 12 امشي نوموا بدري، لانه يوم 9 عندكم يوم جميل جدا ويوم مهم جدا. لكم جزيل الشكر لحضوركم، وكمان بنقول لكم جزيل الشكر لحسن المتابعه. شكرا للاستاذ متوكل أول مامور نائب رئيس اتحاد شباب جنوب السودان ورئيس اللجنه المنظمه للذكرى ال14 لاستقلال جنوب السودان. وشكرا ايضا للاستاذه كريستينا سفرينو رئيسه لجنه الخدمات للاحتفال بذكرى ال14 لاستقلال دوله جنوب السودان. بقول لكم كل سنه وانتم طيبين ويوم السلام والاستقرار في وطننا الحبيب، وزي ما ذكرت كريستينا خلينا نزرع حب الوطن في اطفالنا. الى اللقاء. Good morning and welcome to Ssbc. This is a special program with me, Amir Mayom. I welcome each and everybody from the weekend which has been outside there, and I know each and everyone has enjoyed with happiness and a lot of things has taken place. But now we are on a fresh week, and I wish everyone to proceed with a lot of expectations and happiness. Today I have got one of the honorable speakers from the Juba City Council legislative. She's going to explain more about how they are handling the city, the roles that the Juba City Legislative Council is playing to maintain the environment. Right here, I welcome each and everybody, our viewer outside there. This is Ssbc, a special program with me, Amir Mayom, and whoever just tuned in, please catch us on this discussion so that we get a lot of the things that we're going to discuss. As you are listening outside there, welcome to the program, Honorable. Yeah. Good morning. Good morning to you. I hope all is well with you. Yeah. As you look smart. Okay. Thank you so much. Okay. Right. Before we go further, I would like you to tell more about yourself to our viewer outside there. Okay. Let me first introduce my name. And by name, Honorable Councillor
Dina Keji John, the chairperson of Juba City Legislative Council. And I was so excited and with your invitation in Ssbc so that to my people out there to listen more about Juba City or what role Juba City Legislative Council are playing. Sure. Yeah. Oh, thank you. Welcome, and we'll kick off with the discussions. Can you please tell me about the role that you play as the chairperson? You're also the speaker of the Juba City, am I right? Yeah. Council, yes. So tell me the roles that you are playing as the chairperson of this local government. First of all, I'm a chairperson, and under that August House, we are 35 in number. That is the mandate the local government gives to us, so that within the 35 number, our role are the same, beside a chairperson or deputy chairperson or a member of that legislative council. We can brainstorm or bring the different ideas so that we work together as one body. But for me as a chairperson, I will supervise my members, encourage my members how to bring the problem of the citizen underground, to bring it to the legislative table so that we can create a bill that later, if the legislative passes it, the mayor will assign it to be a law for implementation. Wow, that's great. And you mentioning about the bill and about the bill that you just said, how you create it, this is decision making, all that. What are some of the main goals that you are now setting, like you're looking forward as the Juba City chairperson, the Juba City Legislative Council chairperson, and what is the difference between the council and the committee? The committee, within the Juba City Legislative Council, we have a 6 group of the committee. We have the committee for finance and investment, and also we have a committee for legislation that's looking for the members' affairs. And also we have the committee for cultural youth and sport, and also we have a committee for security, and we have a committee for public work, and also we have the committee for gender. In each committee they have a certain members that as a chairperson I divided the remaining members, 26 members, into committees so that to support the heads of the committee to deal with their mandate. The remaining members are from the council, and then you divide them into the committee? Yeah, okay. I divide them into committee because we have 6 chairpersons. Those 6 chairpersons, in each committee? They need committee. Okay. And what role, like, what is the goal that you people are setting forward, like, to achieve? Since you have divided the groups, the committees into 6, you said 6, right? Yeah. What is the goal that you're looking forward? We are not working alone. If some of the members or heads of committee look something and the ground is not going well, especially, let me say, for example, the committee for public work, if they see there is some gap in opening the drainage or opening of internal road, because there is some of the road under the mandate of Juba City Council, and there is some of the road under the mandate of state, and there is some of the roads under the national government. If within our mandate, if some of the committees seeing that is there, the executive is not doing it, they will raise the complaint. Through the complaint, then I will create a small committee to go and investigate the issue on the ground, so that they will bring the report, and later on I will submit the report to the mayor in terms of resolution, so that for implementation, to reinforce them to do so. If there is no budget for that one, if it is not budgeted within the budget line, for example, the last budget we passed, if that issue is not within the budget, we can push it
for the next budget that we are going to deliberate so that we can enter with the budget, because we are working within the budget line that the legislative passed. Okay. Yeah. And in these groups that you created, these 6 groups that you created, do you remember their roles, like the roles you have given them? Because all of them, they have, I believe, they have different activities that they are running in different parts of the city. Yes. Do you remember all the roles that you have given to them? Yeah. For example, for head of the finance, I will give her an assignment, because within her mandate, she will go to the market to investigate the prices, the goods coming from outside, and how the people are putting the prices. Sometimes you will find something with different prices in different shops. True. That is why the head of finance should handle that one, to look exactly, to investigate why is it different. Why are they giving the different prices on the same item? This is the roles of head of finance. For the legislative, if any member having an issue outside there, automatically he or she may raise to the head of committee for the legislation and members' affairs, because it deals with the members' affairs, so that later during our leadership meeting, the heads should bring on the table for discussion, so that we, as a leadership of Juba City Legislative Council, we may come with some of the resolution based on the complaint that a member raised. For example, the heads of gender and social welfare, her role to go underground under the jurisdiction of Juba City Council, to look for the public health center that's under the Juba City Council, to supervise or to catch up with those working on the medical center, so that to raise the challenges or to hear the challenges from the nursing or doctors that are working within that health center. And later we also seek and bring to us as a leadership to decide, and also to organize a leadership meeting between the legislative and executive. Okay, let me just cut it short. From the 3 you explained, I will only ask about the 2. The first one is about the increment of the prices in the market. You know, there are different commodities in the market there, and they are being put into different prices. And when you go to the other side, it's also different. And the role that the Juba City Council is playing, nobody's understanding it. You know that? Because most of your members, they come to the markets, and whatever they are doing there is so different from what you told them to come and do in the markets. There are those ones that have increased their prices when they ask them, why is it high? And then some of them turn to bribe. Yes? According to what I heard. Some of them turn to bribe them, like it should be like that. Then they just they go away from there, they leave it the way it is, you know? And then the prices kept going. When you go to the other side, it is also so different from what is going on the other part of the city. So what are some of the measures that you take as the chairperson of this, like the rules of you as a chairperson? What do you set? Let me first say the big challenge, and this is a big challenge to Juba City Council as an institution, and because the prices is different. If you go down to the traders, they explain different things. Some of the goods that are coming from there, when the goods are crossing the borders, there is some of the taxes that have been taken from them. And also to reach the market, because at the border, this is not a mandate of Juba City Council. When it is entered to the market within the jurisdiction of Juba City Council, it's become the mandate of Juba City Council to look upon that one. But the traders explain, and sometimes about the shop. Sometimes they are renting the shop from the different owners, and also the owners give them different prices.
That is why sometimes they add, to get a profit, they add all these things on top of. What is the normal price that you people placed put in place such that the traders use to sell it, no matter what, it should not be break? What is the normal prices that you people put across? Maybe within the Juba City Council market, let me say, for example, there is a Konyo, and we have some places like in Custom, and within those places, if the traders fall under those places, that's within the Juba City Council, automatically the mayor or the executive administrator, the officers, may advise the traders to sell this thing in a maximum price that cannot affect the customers who come to buy it. But they will not, their fixed amount for those who are renting a difference of from the different individuals, people. That is why. And Juba City Council also, they have no space that to create, to give to the traders so that they will rent with a little amount so that will not affect the high prices on the items or the goods items. There's one of the funniest things that the Juba City Councils are doing in this city. Like in the market there, people have their businesses, and then the Juba City Council will come. They'll be like, so and so, you have not paid for this month, and we need this amount. That is, okay, they charge every month, it's monthly. And then somebody failed to meet the day that you're supposed to pay, yeah? Others actually, they pay, and then before even the month is met, they again come back, and then they ask, like, you have not paid. Failure to do so, they will collect your things, yes, for the business, either the seats or any of the things that we are selling outside there, and then they took them to the office. When you fail also to follow them up, like to bring what they ask, some of the things will be sold out. Why is it so? First of all, the institution, Juba City Council, every year they are making the budget and the right schedule for the new year. For example, we are going for July month. At the end of this month of June, the executive will submit the budget for deliberation on the table of the August House, which is Juba City Legislative Council, so that they can deliberate and pass that one. Within our deliberation, because within the rate schedule, it is all that different types of taxes have been collecting from the traders outside there. So that as a Legislative Council, our role to see, is it really fit the traders, it is not affecting the business outside there, so that we can play our role as an August House, either to reduce the rate schedule. If it is raised, like, let me say 300%, sometimes during the deliberation we can reduce it to 250%. Within that rate schedule, this is what the executive official or the administration official is going outside there to collect the money based on the rate schedule. If you have a big shop, you have your items there, and you know what's supposed to pay within that rate schedule. The problem is sometimes when the legislative pass the budget or the rate schedule, the copy of the rate schedule, it's not reaching the traders outside there. If it is reach them outside there, no one can go there and collect taxes more than the rate schedule. So you have, okay, according to you have different prices. For the big shops, they have their own prices. And then the local sellers, they also have different prices. Are they telling you the truth as the chairperson that whatever they collect is the same exact amount that they are collecting from the big shops, is the same amount that they are collecting from these other small retailers? Do they tell you like that? On that one, in every 3 months after we passing the budget, we're requesting for
the quarterly financial report. The quarterly financial report will show us the details amount that they collect outside there. And also within that, and if it is not happened within the 3 months, after 6 months, as a legislative, we can request for the 6 months quarterly financial report so that we can see the details, what they collect. Is it exactly on they collect as a red schedule saw? That is. What are the taxes that you collect from the market? How many types that you are collecting in the market? I may not remember all of them, but we have a rental value. Rental value, it's been collecting one in a year. And we have a garbage tax monthly, and we have that's worth of how much? The waste management, it is based on how big your place and how small your place. Sometimes it is 45 SSP per each shop. If it is a big place that accumulates a huge amount of waste, maybe will reach 100 per a month, but it's not beyond 100. What about those who don't have garbage next to their shop? They have already collected and it is taken somewhere by these small boys who collect at the road, these ones, you know them. Why are they still charged? We have some of the women, I think all of the citizens within Juba City Council have been seeing those women or boys are collecting. Sometimes those boys collecting the garbage from the shop and they go and throw it on the roadside. And that one, the Juba City Council is the one is going to collect it to put in a final dumping site. That is why there in any shop, every place of business will pay that amount of the garbage. Okay, if you rate the environment of the city, let me just talk about that one. We go to Budele, we go to referendum, we go to Kopuraboba, come actually to Custom here, next to us here, and then other parts of the city. If you rate the cleanness of this city, how far do we see it? How clean is the environment? Because I remember you said that there is that one of the garbage. You also talked about the water drainage, something like that. You said it. Yeah. So how do you rate this? First of all, let me put something as a clarification to all of us to know the last jurisdiction of Juba City Council. Juba City Council, if you go from here to that side of Gudele, the jurisdiction of Juba City Council, it is between the Doha. You will see the signpost of Juba County. If you cross Doha, that means you are under Juba County. And Juba County should be responsible of that side because Gudele is divided. Some part falling under Juba City Council and some part falling under Juba County. When you go from here, our last part is the bridge, Gumbo Bridge. Gumbo Bridge. Okay. From this side to here, it is Juba City Council. From that side is under Juba County. When you go from that side of new side, our last part is Izontos of Juba City Council. That is why sometimes you see our garbage trucks are not cross the jurisdiction of Juba City Council. If they're going to Gudele side, they will just end on Doha. Are you playing the same role, or these counties are having different roles? The same role. Then why have you divided yourself? Why is it not one government, one local government, or one one body like to play all the roles instead of dividing it into different whatever? I believe there are some different charges that are coming from the two, which is you, the council, and then the counties. Why have you divided yourself? The problem is being divided because the Juba City Council is within the city, and that one is county. Automatically, it's county and having a payams
Okay, and I will deals with not that. go in detail of that because it is not my mandate. Within the Juba City Council, of course, they play the same role, and also we have a different. Everyone is having a different mandate because it is a mandate of national government, or it is criteria that have been divided all the government. I will not enter into that one, but I will just remain into my jurisdiction as a Juba City Council, because the Juba County having also a legislative council like us here. Yani they are playing the same role also, because in Juba County you will go far beyond, even you will reach beyond outside the city, and which is not our mandate as a city. We just within the city. There's one thing that happened to me last year. I was carrying my son. Like I wanted to take it to the area where I was building the house. And then reaching to the road, I saw a mixture of different bodies. There was a traffic police. There was a police himself with uniform. The traffic are the one wearing the white one, right? And then the uniform of the police, something like that. And then the Juba City Council. Then they took me to the office. They were like, you are carrying too much and we need money. I was like, what is that for? They said this is the law, like it is the law and you have to pay like that. Without the clarification, I was like, I don't know about it, but I would like to know. If it's something that I know it needs this kind of amount, you ask, because I don't have it right now. Tell me, say that we can compensate. It's something like that. None of them confirmed to me. Everyone was getting mad at me. People were doing different things. I don't know if this one falls under you people, or these are other people creating their own things. Is it the same work that you do, or it is a different one? I think it's different one, because I explain as a Juba City Council, we only collect what is in our red schedule, and which are the mandate of City Council that Local Government Act 2009 given them. It is there in the Local Government Act, and maybe as the same with the traffic, because I don't know what's laws and what are they doing based on their laws. They are just collecting money. They are just using, maybe they have their laws that can permit them to collect that one. But for us, we only deal with the red schedule, and we have the bylaws, which is the law that we pass as an institution especially for the fines, because there is some of the people, they are not paying in time. Sometimes giving even if they the institution give them a warning like 3 times, still they engage into that one. That is why Juba City Council and Legislative and Executive, they create something called bylaws. This is since 2011, and they are working in after every 4 years. The legislature make an amendment on that one based on the economic situation. A few months ago, you had a conference with your house, Aga's house. I had gone there to cover, and you called the deputy town mayor. So you discussed a lot of things about the budget, the tax collected, and you were to pass. I don't know what one was that. For the 6 months budget that was done, you people passed it, and some of the things about the tax collected were not clear. And I was asking myself, why is it so? Because a lot has been collected outside here, and reaching there, I don't know how you collected all that money. Is it all in the same, from different areas? Does it go as packaged the way it is, or there is shit around? Second to it, what do you do with this money that you collect from different blocks? Based on that sitting that we call the executive to come and explain the quarterly financial report that we receive, and we work on that one, and we need some of the clarification as a legislative, because based on that such amount they collect or they put on that quarterly financial report, as a legislative we need to see either they did an implementation of that money that they are collected already. Are they
Are they just using as it is in the red schedule? Because some of the amount it is for opening of the road, some of the amount it is for opening of drainage or the maraming the road. And as a legislative, we can receive the report, and based on my committee, I will assign the community based on the mandate. If it is for road, I will send the head of committee for public work to go and investigate within that area. Are they really put that one? They implement it and they put it underground, and I receive the report from the heads, and some of the things already they implement. They maraming the road. Let me say within the Qatar block, they maraming the road to Suksita. I see they open the road and they put maram on that one. Even the same with Munuki. Munuki, within the areas of Munuki, the director of block opening the road of Munuki. Are there some which have been achieved, like some of the roads which are already completed, done? And are there some other things apart from the roads, constructions or tamaring, something like that? What do you do? Are there some other things that you include, like you're working upon apart from this issue of the road? For example, we work hard so that we need to see the health center within the Juba City Council to be function, and based on that one, they have the budget or the little amount within the budget. And the challenge is that each directors of the block or the mayor with the CEO, they are facing as an institution sometime payment of the staff. They have the numbers of the staff is higher or it is more. That is why the amount and the majority of the money is going for the payment of those staff. That is why. Okay. Thank you so much, Honorable. Right now, we are going to go for a short break. Whoever just tuned in, this is SSBC special program with me, Amir Muyam. We are going for a break and we shall be right back. Stay with us. Dear viewer, welcome back from that short break. We are still in the studio with Honorable KG John. She's here to explain, discussing with me about the role Juba City Legislative Council is playing in the city. Continue with us and stay tuned. This is SSBC program with me, Amir Mayom. Welcome back from that break, Honorable. Yeah, thank you. I have to proceed with our discussion. We already completed talking about the roles that, the activities that you have done about the tax collected. Yes. What is the plan right now that you already have on the table, like you're going to do? Because the 6 months has already passed, isn't it? Now we have started already another 6 months. Maybe we are remaining with 2-3 months to be done, and then you do another one. What is the next? The Juba City Council as an institution, the month of July, it is like the beginning of the year for them. And we as a Legislative Council, we're expecting the submission of new budget for the 2025 to 2026, new budget for the House to deliberate on that one. And based on that new budget, as a legislative, we are going to see some of the items that have not entered into the budget. As a legislative, we are going to enter that one based on the complaints that raised by the businessmen, even the citizen.
on the ground there, and we just look what they really need as a service delivering, so that the Juba City should do the service delivering to them. Based on that one, we are going to enter through their different voices. Last time, let me say 2 weeks back, we have a training by the business women or men outside in their Council of Churches they are prepared by Honorable I don't remember, one of the honorable from the national. It's okay. She is a woman. On that one, we had as a legislative, they invited us as a legislative, and also they invite the administration officers that have been going underground to collect the money, and they need to listen from us the clarification based on collection of the taxes from them outside there, because some of them they are complaining. They have a small business, like someone will come from a village with greens, let me say like Korofo, Kudra, Bamia, and also people of Juba City Council getting taxes from them or taking taxes from them. And that is why we give them, if you come as a small, from village or a small trader coming within the market and selling your things, maybe you will not continue. Sometimes you will come day by day, or after a week. They have something, a Juba City Council collecting from them, 500. They call it market ticket in our rate schedule. Market ticket. Wait, hold on. 500,000 pounds or 500? 500 SSP. Okay. Which is not 1,000. Okay. Yeah, it is called their market ticket. Yani best if they come. That is the amount, even for those who are selling ice after cream. How many days? Huh? That's how many days after you have started your business? No, only one. Okay. If you, let me say, for example, if you are opening a new business or you're opening a new shop, you will come to the director that your shop falling under the jurisdiction. If it is Muniki or Qatar or Juba, you will come to the director, explain to him that I have a business and I want to open a new place of business. If you as an institution are collecting the taxes, may you give me some other time. They have a right to give you 3 months to start your business without collecting. The director should write a letter to you so that you will show for those who are coming to collect, so that you will show. After 3 months, if your business is going well, so that you will start paying what is inside the rate schedule, what you're supposed to be paid. And as our plans as August House, we are going to receive the new budget. And of course, there is some of the complaint within those different voices of the traders or businessmen. So outside there, we collect what they need. And also, we are going to put into rate schedule, and we advise them after we deliberate and pass that new budget, they're supposed to know what exactly he or she is going to pay based on the rate schedule, because they are outside there. Some of the people may claim that they are city council, but they are not a city council. Thank you so much. Because I was going to ask you about that. There are a lot of people outside. The frauds are there. They're collecting money in the names of Juba City Council. And when you go deep, like to know, like the people who know the constitutions, like you follow it up and you wanted to find out if they are really from Juba City Council, or these are other people who are just in the market to collect money from the vulnerable. Because these traders who are in the market, most of them, they don't know their rights. Most of them don't know the constitutions. They don't know why they are there, but the only thing they know is for them that they are selling. Anybody who comes with the papers and with the uniform, they consider that person is working with the Juba City Council. So they just give out, and most of them have been cheated. I don't know if there is a law that you put across like that to prevent all these things. And by the way, is there any punishment that is passed to the person who can come and fraud people in the market, something like that? Of course, let me say it is the leadership of mayor and executive should deal with
such a person if they get those people. But for us, Juba City Council officers, if they are going outside there, they have their names and their badge, they sign that can show they can show that is he or she from a Juba City Council. The majority that's going outside there as a fraud, they don't have. They don't have signs. Yeah, they don't have it. If you look from the name or from that, you will know this person is from Juba City Council. And also as a trader, you will ask, don't just give the money that it's called from you to pay directly. Yes. You have some of the questions to ask even the officers so that they will answer. If it is from Juba City Council, really, he will answer you straightforward there, without any dodging. But if it is there's some of the criminal, they will not answer. Are there IDs that are given to them? Yeah, they have an ID and also there's a name that's given to. The tag is like that one, but I think this is for the presidency. No, the tag it is with name. With name, with Juba City Council. Not Juba City Council, the personal name. Personal name. Of that officer. With the logo. Yeah. The logo with the logo of so that means whoever just come to the market, because for me, I am soon to open my market my business. Yeah. But when I see a person without any ID and whatever, I think I should deal with these people and we shall reach to you people. Yeah. In the office there. There are a lot which are going on, by the way, but it is good that you hear to talk to the people so that they understand. And these traders in the market, they also should know their activities, how they deal with these people in the market. I mean, with some of the people claiming that they are from the city. I would like also to know about the hawkers in the market. These people with wheelbarrows, they block the road, they come with their things, selling bananas, selling the avocados, the drinks. Most of the foreigners are also doing, plus the citizens of this country are doing this. And I don't know about you if it's in the law, in the constitution, if these people are also part of the traders, do they charge them accordingly or they don't have charges at all because their business are small, they're just starters? Or is there any specific charge which is given to them, or it is the same? I think in the law of Juba City Council, they cannot allow people to sell in beside the road or along the roads. That is why sometimes you will see the mayor can issue the order based on that those people who are selling on the roads, and the officers plus the police of Juba City Council should go and rearrange those people. At first I said Juba City Council, there is no other space for Juba City Council to create a market for those people. Either they will go inside the market and fix themselves by renting the opening shop from the individuals. But along the road, Juba City Council is not allowing that one. And the things as under August House legislative, after we are going to pass the budget and we are going to make an awareness to different blocks, those 3 blocks. Either we should go to the radio talk show so that they will know what exactly Juba City Council as an institution need from them. But it is not allowed for people to sell along the roads. Okay. Can you say something to about how you have planned in protecting the communities? What are the strategies that you have set? Because, you know, we already talked about the drainage of water, running the dirty water in the market, and even around the areas. In urbans, what are some of the strategies that you set so that you maintain and protect the community about, let's just regarding on the health care, something like that? On that one, let me say we are partner with JICA. They support the Juba City Council a lot, based especially for the areas of waste management. And also with the executive together,
they submit a bill. It's called Waste Management Ordinance for legislative to pass that bill. I think within that bill, I got through. It is helpful if the legislative pass that bill to become a law, so that we'll organize in different areas there by collecting of the waste management, and also to open a drainage within the areas that are having flooding during the rain season. Okay. I think that bill is going to help a lot. Yeah, we hope for the best. Yeah. Talk about some of the challenges that the Juba City Council is facing in these current situations, like regarding to awareness campaigns about all that strategy that is happening in the country. What are some of the challenges that you people are facing? The big challenge is that for Juba City Council, it's the same, the collecting of taxes. Based on the taxes, they are doing their activities. Sometimes we see in a red schedule, we are collecting the taxes with a pound. And some of the people there are giving their subs offering. For example, they are giving with $1. But for Juba City Council to bring that one or to collect the pound, that money or that budget, even they cannot do something that Juba City Council expects, especially for the plans that they put within the budget. Sometimes they will not reach even half of that, half of their plan. That is a big challenge for Juba City Council as an institution, because as I said, a lot of money is going for the payment of the staff, a little amount is remaining for implementation of that plan within the budget. That is the big challenge for Juba City Council. You know, in the market, we know the country is not in a good situation. So this situation is facing everyone, and we all should rely ourselves on how we can really overcome these kind of situations, you know. When you go to the market, there are people, like, we want to ask something. Everything is being put on $1. $20, $10, $5, and all these things. You know, we are in South Sudan. This is not America where they make money. We're in South Sudan. But I think that is where you at the city council comes in here. Regarding on the market, the things to say, we already talked about that one, but this is just really an issue that some of the people are facing, because not everyone is having $1. Most of the South Sudanese, or most of the citizens, including these other, they have pounds, which is for this country. Why is it always like that? What do you do as a chairperson with your team, and including also with the mayor? What have you planned such that this kind of act is being raised or being put aside, like to prevent it? I think based on that, as a mayor with a team and also with the legislative, we sit together, but there is some of the thing it is not under the role of Juba City Council. That is why I say there is a state level, there is a national level. And mayor cannot interfere with something that it is a mandate of the state. And also the state will not interfere for something on the national government. That is why sometimes this is a challenge. But I think if the three organs of the government, if they sit together and they come out with something or with the strong resolution, especially based on the collecting of the taxes, if they sit down, I think they will come out with the best solution that will make the citizen be proud of the government. Okay, that is right, actually. It's a great thing. I think we are remaining with a few minutes and we are going to go off. I would like you also to clarify it or just say something to the viewer. You know, as citizens of this country,
There are a lot of things. Our country is actually young. We started with a very huge expectation, which we are not supposed to start it with. But there are some of the regulations, or there are some of the things that you have to do as a body, or the local government bodies, that to protect the people. You know, in the market there are a lot of thieves around there. Most especially the gangs, they are there. Do you remember the incident that happened a few days ago in Shirkat? A rape case happened. I don't know, that is 8 of them molesting a woman, a girl. And people are, I mean, the police, they place it upon the police. It's in the hand of the police. They are the one working on it. And these are the exact things that are happening here in what? In the markets and local places, like the areas. A lot of harms are happening, and they are caused by these gangs. And all these things happen. They started from the market, pickpocketing and all that, grabbing things, and they ran away with it. What roles do you play there at the Juba City Council? In Juba City Council, let me say, for example, you mentioned an example in Sirikal, and that is the mandate of Juba County. And if it is happening within the Juba City Council, of course, Mayor and his security team, usually they have a security meeting every Tuesday. And such crime or such things should be raised to the security meeting, so that the mayor and the team of security meeting, plus the security meeting also, the governor is part of it for the security meeting. The mayor should raise that one and put to the governor. Sometimes they will go to that place where the things happen to look what is really happening there. Is there any security or insecurity within that area? They will come out with the resolution so that they can implement what they... Okay, I hope that thing really works out, because people are losing lives. Talks about the water tank drivers. How much are killing people in this country? Most of the citizens are dying, you know, and it's because of this truck driver. They are not appropriate in driving. Some of them don't have a license. A lot of things is happening. There was a lot of charge. Like last year, they reduced it to 2,000. I think the rule came from you people. 2,500, and then the fuel was rising. Everything became very expensive until the days after after that was put upon, it goes back to a very bad situation. Until now, water has has increased to 7,000, 8,000, and some of the people cannot afford that kind of amount of the money. And this is the money we're supposed to be used, by the way, to feed some other communities or the families. So what do you say about that to the citizens? Let me say, based on that issue of the water prices, Mayor and former Governor Jadala was being summoned to the national level, and based on that one, those prices, or the issue of the prices is not a mandate of Juba City Council. It is a mandate of national. That is why they taken out from the Juba City Council. That is why you see Mayor, it is not, or he is not interfering based on the prices raising or what. Only we are seeing if the tanker is clean or it is not clean. That is our mandate as a Juba City Council, to make sure the tanker is clean. Thank you so much. I really appreciate your time with me. Dear viewer outside there, we have come to the end of our show, and that was Keji, the Right Honorable Speaker of Juba City Council, and she's also the chairperson the same time Juba City Legislative Council. So the discussion, you all heard it, and it was an amazing discussion, and I appreciate whoever tuned in from Ssbc, wherever you are. It's a great time having you today on this. And we are going to go off, and I would like each and everyone tune in Ssbc to keep waiting for the next program which are coming. Thanks goes to my production people there outside in the studio, and then plus the people producing all this show. I appreciate you. On behalf of the team, actually, I am grateful for this show. Thank you so much, and thank you, Right Honorable, and the chair also of this council. I am Amer Mayom, and I wish everybody a lovely afternoon. Have a good day. Thank you so much.
by any fighter today. Let us pray for our freedom martyrs. Let us pray for our freedom fighters. Many friends we lost along the way of freedom. Many heroes we lost along the way of freedom. Let us honor William D. Saturnino Lohore, Ali Batala, Ferdinando Goy. Many friends we lost along the way of freedom. Many heroes we lost along the way of freedom. Let us honor Clement Boro, Emmanuel Abour, Agri Jardin, Philip Rabouche. Many friends we lost along the way of freedom. Many heroes we lost along the way of freedom. Let us honor John Garang, Francis Ngor, William Nyon, Carabino Kwanyin. Many friends we lost along the way of freedom. Many heroes we lost along the way of freedom. Let us honor Yusuf Kua, Pio Yukwan, Samuel Gaitut, Abdallah Shor. Many friends we lost along the way of freedom. Many heroes we lost along the way of freedom. Let us honor Agergum, Martin Manuel, Joseph Oduho, Nyachigak Nyashilo. Many friends we lost along the way of freedom. Many heroes we lost along the way of freedom. Many friends we lost along the way of freedom. Many heroes we lost along the way of freedom. Many friends we lost along the way of freedom. Many heroes we lost along the way of freedom. Many friends we lost along the way of freedom. Many heroes we lost along the way of freedom. Many friends we lost along the way of freedom. Many heroes we lost along the way of freedom. Many friends we lost along the way of freedom. Many heroes we lost along the way of Yelwa kirei tati, wanyako titi. Yelwa kirei tati, nyako jam tata. Yelwa kirei tati, nyeyel biem tata. Yelwa kirei tati, yelwa kirei tati. Waida mingo anyalia jelep, waida mingo antoa. Yelwa kirei, Yelwa kirei. Man Gideon, Tati, Man Charles, Titi,
manyanwar tati manyan jange tata man bilien kong tati nyaliai toarje ta telefon nyalia telefon no da mindit kane kadial ento nyalia yelia ento nyabe guarnye 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 pai guarnye wai ma ywer yar tati wai galoka yar tinti wai betu yar tata wai berun yar tinti wai gale yar tati wai gar ko yar yel maki wai nya bie yar tati wai nya yud yar tinti wai nya ding yar tata wai nya ndao wai nya ga yar wai nya le yar man Gideon tati man Charles titi man Nyanwar tati man Nyanjange tata man Billy Kong tati nyaliai toarje ta telefon nyalia telefon no da mindit kane kadial nyantwa nyalia yelia nyantwa nyabe guarnye 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 kwai guarnye wai fortune tati wai gashul tata wai gashul tati wai damingo nyalia yelbiem nyalia yeliem nyanta twar jej twar nyalia twar warnya kwai warnya kwai warnya kwai gamnya ta telefon nyalia telefon no da mindit kane kadial nyantwa nyalia yelia nyantwa nyabe guarnye 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 kwai guarnye 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 kwai guarnye 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 kwai guarnye agar wonda ngakiye ping agar marol undi nyi bai jira mere garumbe banda ngabene kuy undi de kwe walyam to yiro guru ujuru be lagu bagam diri agar wonda ngakiye ping agar marol undi nyi bai jira mere garumbe banda ngabene kuy undi de kwe walyam to yiro guru ujuru be lagu bagam diri won wonda
wanda agara ye nyara kolodam kulwel bagalo ilang di bukjam wanda je digi bajal yiki gong rumbe ga nyar je kuloy agonu boy agar madong tegi jadi atega bana gun mano kondo kumano nyana gare yake bira gang nyal un chola gare rotping dui ogai charo bai nali rumbe ka bai yunu ba je kamin ogai ngoda kulwel bai buktia loy real kayiwo loy pya kayiwo na ekjwer kayiwo bugir rumbeng dan yar non lao yunu baban bira gang nyar un chola gare rotping dui makuya bukja toy danagar toy nangi malbaya jeng toy nyagare koy mu nang rei ku piu kulai ku din par nya naran chimoy yina be jadar toy dan ye ku cheng rial po agara che dong chen wa ki wo kot kangwel ogai yoy chimich ti dong nyum ku mo garo ran wer guri ran ke ye chwet agara nyirer ke yeran ban wajina terge gok urege bana gumalwal boda nyar mading boru gubadang kwa biay ku yerul tungdia wa mid jang tok ku moy togo ban kwan chol jeng dui rumbega ye chori ya geban mu bai rumbega ye chori ya geban mu bai panda rumbega ye chori ya geban mu bai rumbega ye chori ya geban mu bai toinda ye chori ya geban mu bai rumbega ye chori ya po agar wonda ngake ye bing agar marol undi ni bai jira mere garumbe banda ngabenu kuy undi de kwe walyam to yiro guru yurube lagu bagam diri agar wonda ngake ye bing agar marol undi ni bai jira mere garumbe banda ngabenu kuy undi de kwe walyam to yiro guru yurube lagu bagam diri wol wonda agara ye nyara kolodang kulwel bagalo ilang di bukjam wonda je digi bajal yiki gong rumbe ga nyar je kuloy agonu boy agar madong tegi jadi atega bana gun mano kondo kumano nyana gare yake bira gang nyal un chola gare rotping dui ogai charo bai nali rumbe ka bai yunu ba je kamin ogai ngoda kulwel bai buktia loy real kayiwo loy pya kayiwo na ekjwer kayiwo bugir rumbeng dan yar non lao yunu baban bira gang nyar un chola gare rotping dui makuya bukja toy danagar toy nangi malbaya jeng doy nyagare koy mu nang rei ku piu kulai ku din par nya naran chimoy yina be jadar toy dan ye ku cheng rial po agara che dong chen wa ki wo kot kangwel ogai yoy timich ti dong nyum ku mo garo ran wer guri ran ke ye chwet agara nyirer ke yeran ban wajina terge gok kurege bana gumalwal boda nyar mading boru gubadang kwa biay ku yerul tungdia wa mid jang tok ku moy togo ban kwan chol jeng dui